doors, 9 persons, 9 doors. As usual, I hope you enjoy. I also hope I don't get any internet issues this afternoon so that I can play this without any interruption and get through this as far as possible as I can into the game. I had just chosen door 1 last night. さて、とりあえずこれで1の扉に入るメンバーは決まったことになるな。Okay, yeah. It didn't put me where I picked the door yet. I wonder what this one is. Why it's like this. Like it rejoins what happens if you pick a different choice or something. 私と四つ葉と順平君だ。問題は残りの2チームだが、俺と紫は6の扉を選んだ。俺とヤシロは2の扉だ。Well, not everyone is going to get what they want. 困りましたね。どちらのチームも2人だけじゃナンバリングドアは開けないですし。仕方ないわね、セブン。私たちが6の扉に乗り換えましょう。なあ、俺は別に構わないぜ。何も2の扉にこだわりがあったわけじゃねえしな。それに若い女がチームに加わりゃババアの濃度も薄まるってもんだ。He's gonna get it again. Oops, sorry. なあ、紫。いや、私はその。別に。あの黒豚め、今に見てなさい。そもそもババアって。これだからデリカシーがない男は絶対に許さないんだから。What do you care what he thinks? まだ言ってやがれ。If you don't like him, why should you care what he thinks? じゃあな、紫。Do you have to live through how people look at you that much? そんな顔するなって。ほら、セブンも言ってただろ。9の扉を見つけるまで俺たちが離れ離れになることはないんだ。一時的に分離したとしても必ずどこかで合流するようになったのだ。そうしないと誰も9の扉を開けなくなっちまうからな。そういう風にできてんだよ。だから大丈夫だ。また後でな。はい。必ずまた後で。着いたぞ。Aデッキだ。左手の扉だったよな。確かそのはずだ。それじゃサンタとヤシロが言ってた通りだな。ナンバリングドアだ。レッドもあるな。では私から先に行かせてもらおう。さあ、2人とも。さて、準備はいいか。行くぞ。ああ、いつでも OK だ。よし、それじゃ行こう。3、2、1。開いた。急げ。どこだ。どこにある。あった。ベッドはあそこだ。よかった。ああ、止まったな。いつまで経っても慣れないな、この感覚は。俺は慣れたくなんてないな。こんなバカげたゲーム。慣れる前にとっとと抜け出してしまいたいよ。確かにその通りだな。さてと、ドアがあるな。入ってきたのとは別の。開けてみるか。操舵室か。一宮、
あんたは隣の操舵室を調べてくれ。あ、ああ、わかった。四つ葉、お前の担当はこの部屋だ。返事。うん。わかったよ。Yeah, she just lost her brother. 探索。Be nice to her. Sea chart? Nautical charts. I think this is a nautical chart. There's this line on it here. I think the line is the route the ship is supposed to take. There are these dots all over the map. Oh, those are probably ports, like for a boat to stop at. It looks like the lines connect the dots. There's nothing left in the drawer. The second one from the top. No? It's not something where you can pick which one you want. I guess this is probably for reading maps or something. Yeah, they probably spread the map out here and there to the side on the route. Yeah, it always opens up the top one, okay. Just wanted to confirm. A light. It looks kind of like a wilted flower. Do you have to reproduce a world map with the Atlantic Ocean in the center? There are a number of red pins in several locations. What do these red pins mean? Well, the nautical charts I picked up earlier have a map like this one. Maybe on one of them matches up to the pins or something? Let's see. Well, what do you know? Looks like this one's a match to the pins. Okay, so we've got 7 locations connected by straight lines. And each one has a word next to it. That's probably the speed. New material has been added to the file screen. I think I've already got that here. Chart room, yeah. Yeah, I've got the speeds here already. The shelves are lined with books. Let's see what's in this blue one. Yeah, it stood out to me. There's something written in it. Ship's log. Ship's log, huh? New material has been added to the file screen. Yeah, we leave soon for a journey across the sea. Yeah, those are the directions. And then you need the ships as well. And the ship's speed. Yeah, right. And there you have it. Right, so you can see the speeds and the directions, and that's the information you need, basically. Pocket watch. That's a pocket watch. She sure hasn't been saying much, and she just keeps looking at the floor. She seems kinda sad. No, you think? Considering what just happened. Weren't you supposed to be next door? なんであんたがこっちの部屋に来てんだよ。ちょっと様子を見に来ただけだよ。行けないのかい。別に行けないってわけじゃないが。嘘だ。本当は一宮にいてもらうと困る。この部屋の探索を始めるとき、一宮を操舵室へと追いやったのと同じ理由だ。俺は四つ葉と二人きりで話がしたかった。どうしても四つ葉に聞いておきたいことがあった。それを誰かに聞かれるのはまずい。というか、別の誰かがいたら、きっと四つ葉は何も話してくれないだろう。だから本当は、一宮には早く出て行ってもらいたかった。あは、なるほどな。そういうことか。What are you smirking for? すまなかったな。ま、うまくやりたまえ。何なの？さっきからチラチラこっち見て。ああ、いや、違うんだ。そういうんじゃなくて。そういうんじゃないなら。俺はただ、あの話の続きが聞きたかっただけなんだ。これまでずっと聞くタイミングがなかったから。あの話って？じっ
験の話だよ。手術室で聞かせてくれただろ。今から9年前にこの船で実験が行われたとかなんとかって。悪いけど今はその話したくないの。 Well, after what happened, する気分じゃないっていうか、わかるでしょ。今はお兄ちゃんのことで頭がいっぱいなんだよ。 yeah, kind of insensitive too. 誰がお兄ちゃんをあんな目に合わせたのか。許せない、絶対に許せない。必ず復讐してやる、そう誓ったの。 That's when the scary part of her is gonna come out. ねえ、順平は誰が犯人だと思う？仮にセブンの言ってたことが確かだとするなら、犯人は2人以上ってことになる。ニルスを加えて3人以上じゃなければナンバリングドアは開けないからだ。そうだね。ってことはそれぞれのバングルナンバーを考えればおのずと答えは見えてくるだろう。ニルスと共に3の扉を開くことができたのは、あるいは誰と誰と誰か、もしくは誰と誰と誰と誰か。 Yeah, assuming it's 3 other people, but 犯人が4人もいるってこと？可能性としてはないこともない。 it's horrible to think about, but どうだろう。私はその可能性は低いと思うけどな。どうして？後で教えてあげるよ。とりあえず今は犯人が2人だったとして考えてみない？ああ、分かった。いいだろう。だとすると犯人は誰と誰だと思う？ which two bracelets numbers added to 2 would give a digital root of 3? Well, I've been discussing those yesterday. Ace and Santa, that would be 4 plus 2, that would be 6. That can't be them. Ace and June, that would be 1 plus 2 plus 6, that would make 9, so that can't be it. Ace and 7, that would make 2 plus 7, 9 plus 1, that would make 10. The digital root would be 1, that can't be it. Ace and Lotus, the digital root would be 2, that can't be it. Santa and June, 3 plus... No, the digital root would be 2, that can't be them. It can't be that combination because 3 plus 7, that's 10, plus 2, that's 12. The digital root of 12 is 3. So it could be those. In fact, I think it can't be anyone else. Assuming that you stem from the fact that it could only be 2. Santa and Lotus, that would make 3 plus 8 plus 2, so that's 4. No, that can't be it. 6 plus 7, that's 13 plus 2, that's 15. The digital root would be 6, that can't be them. June and Lotus, that's 6 plus 8, that's 14 plus 2. That makes 16. The digital root would be 7, that can't be them either. And 7 and Lotus, that's 7 plus 8. 15 plus 2. 15 plus 2, that's 17, so the digital root would be 8. There's only one combination that works. But the problem is she's forgotten one. But I'm not gonna say anything. ニルス、サンダ、セブンだと数字コンは3。まさかそんなサンダとセブン、この2人が犯人だっていうのは。 Can you really believe that it could be them? どうしたの？その少し考えてみたんだが。だよね。サンタとセブン、犯人が2人だったとしたらこの組み合わせ以外には考えられないし。なあ、ちょっと待ってくれ。断定するのはまだ早いんじゃないか。俺はただその2人だったら3の扉を開けると言っただけで、もしかしたら別の可能性も
何？ There is one, but I don't know if I should mention it now. それはもしかして犯人は3人もしくは4人じゃないかって。だとしたらさっきも言ったけど、どうして？手帳とペン貸してもらえる？ああ。 What's that all about? これは？ That makes many possibilities. But, well, Clover is in many of them, so you can already rule those 犯 out. 人が3人もしくは4人だった場合の組み合わせ、この8通りしかありえないんだ。 She's put a lot of thought into this. ところで順平、ん？ I can 私 trust you, right? 順平のこと信じてもいいんだよね？当たり前だろ。何言ってんだよ。本当に？ああ。それじゃあこの式のうち B、D、G、H は消してもいいに決まってるだろ。それからもちろん4粒の番号。そうすると残るのは A と E だ。Well, June was with him practically the whole time, especially when they were looking around, so... いや待て。A はありえない。どうして？紫が含まれてるからだよ。あいつが犯人だなんてことは。信用できる？ああ。命をかけて保証してやるよ。わかった。それじゃあ A も消えるよね？消えるな。そうすると E だけが残るな。これってどういうこと So か？ Ace, Santa, Seven, and Lotus would be in it. In that 俺と one. 四つ葉と紫。 There's still one other possibility she has not brought up at all. ありえると思う？4人が結託してるんだったらもっと大胆に仕掛けてきてもいいはずでしょ。私たち3人だけに犯行を隠す必要なんてないと思うんだよね。まあ確かにそうかもな。それに一宮とセブンがつるんでるんだとしたら、私と一緒にシャワー室に行った時にいくらでも始末のしようがあったはず。でも2人は何もしてこなかった。どうして？なるほどな。とにかく今の話を聞いて分かったよ。3人もしくは4人が共犯だというのは確かに可能性が低そうだ。ってことはやっぱりサンタとセブンの線が濃厚か。だと思う。だが動機は何だろう？動機は多分お邪魔だったかな。 Just when she was about to say something. God damn it. いや、ちょっと順平君に話があってね。来てもらえるかい？言って。う。話って。実は一つ確かめておきたいことがあってね。確かめておきたいこと？ああ、ちょっといいかな？おい、何すんだよ。ちょっと調べさせてもらうだけだよ。おい、やめろって。なるほどな、やっぱりか。君のポケットから出てきた2つの紙切れ。これは何だね。すり替えたんだな。例の開票の時に。What's it to you? まあ、私は別に構わないんだがね。こうして自分の希望するナンバリングドアに入れたわけだし。じゃあどうして？なに、ただの好奇心だよ。気を悪くしないでくれたまえ。You're creeping me out, that's all. くそ。
compass. It appears to be broken, however. You see, the glass cover has been smashed to pieces. This isn't good. So many drawers, but nothing inside of them. A desk, anything in the drawers? Nope. The helm. Well, steering wheel might be a more appropriate term. So what's that? Oh, that's the reflection in the glass. There's another room on the other side of the window. There is. Because what I'm seeing there looks like the reflection of what... Unless there's two helms? Well, that would be weird. What is this? Some kind of display? Looks like an electronic scoreboard. I imagine it was added recently. Yeah, I wasn't done in here. It's a wooden box, maybe a case for letters. Hey, Clover, you ever write letters? Nothing. Left drawer, let's have a look. Nothing. The right drawer, let's have a look. Nothing. A chair. Clover isn't very talkative. She looks kinda out of it. Is she thinking about Snake? Well, yeah, it would make sense, right? The dead is bolted to the wall. Here. Junpei, are you trying to open that door? Forget it, it's pointless. I tried it earlier. It won't open. Well, yeah, there is not really anything left in that room that I haven't inspected yet. Oh, the watch, it goes in there. Looks like this is some sort of lock. It's got a weird shaped indentation on it. Huh? This shape, maybe it does look like the pocket watch would fit here. Nothing. I imagine the pocket watch is intended to go in there. However, we may need to do something with the watch first. Was there something that you had to do with it? Oh, what is it? Oh, that's the next room that you can see through the glass. Oh yeah, okay. An engine order telegraph. They used this on old ships to adjust the speed of the ship. Like the gear shift in a car? Well, it's a little different. This device doesn't connect directly to the engine. In short, it's a transmitter. The navigation officer uses it to set the speed of the ship and it sends a signal to the engine. There's a handle on top of it which can be moved back and forth to... Hold on. Huh? There's no handle. You're right, there isn't. It looks as though it was deliberately removed. Steering wheel. Let's see if it... Wow! Looks like the steering wheel moves. So it would seem. I noticed something else as well. What's that? Well, when you move this wheel, the compass also moves. What do you mean? The ship, it's moving. Tricked you, didn't I? The wheel and the compass must be connected to one another somehow. Do you think that's important? Well, let's try turning it again. Well, I had directions earlier. South. Then west. Then southwest. Then northwest. Then east. Then north. What the? The handle came off. Heh. Stooping so low, are you zero? Well, now I have a handle to operate the other thing right next to it. So, I sure hope this handle fits. Yes, it fits. Excellent. That should allow us to operate the engine order telegraph. Let's give it a shot. So, full... half... slow... full... half... I only wrote down dead. So
So I'm guessing this one, and then stop. Huh? That's weird. I thought I put in the right speed. Did I mess up? No, I don't think so. Look. Something's happening on the back wall of the wheelhouse. Yeah, you're right. Let's check it out. There's something on the wall that looks like... kind of like an arrival board. There are a whole bunch of words on the left side of the display. What the hell is this? There are names of ports across the world. I imagine it's showing us the ship's routes. You know, just like the ones you might see at an airport. Departing XX, carrier XX, flight XX at XXOO. Like that. Oh, I get it. It does look like those are the names of all the ports along the ship's route. It looks like only one of those has a time on it, though. Time on the last line, right? 10 seconds past 3 o'clock. Perhaps that's the arrival time? 10 seconds past 3. 3 o'clock. Or do I have to operate it that way? Mechanical pocket watch with a spring. It doesn't appear to be working. The hands have stopped at 5 minutes 39 seconds past 10 o'clock. Turning the knob does nothing. Yeah, it's probably broken. It looks as though you could move the hands, however. Well, I was thinking of setting the watch to the time that's on the board, but a digital scoreboard or something like that. Yeah, 3 o'clock, 10 seconds past 3 o'clock, yeah. Oh, perhaps. Wow, what's he doing? Excuse me, Junpei. Hey, he just took my pocket watch. Hey, what the hell are you doing? Just trust me. It should be fine now. Well, thanks for giving me the pocket watch back, but you don't need to look so smug about it. Let's see what he... Oh, he moved the hands. 10 seconds past 3 o'clock. Oh, so you changed it to match the final arrival time. Ace nodded slowly. You know what to do next, right? Give it a shot. But I wanted to do it myself, but... ah, well. Actually, it's shaped like just a pocket watch. Yeah, right. Let's try putting this in here. Yes, it says open now. Good work. It seems you were successful. Well done, Junpei. Hey, clever. What? Look, we unlocked the door. Now we can get out of this room. Oh, well, let's go then. Clever. Well, we're out. Hallway? そう呼ぶには小さすぎるな。ほとんど小部屋だ。そこの扉に進むしかなさそうだな。ああ、行こう。I think we're close to reaching one of the endings now. Wow. 何に使うかわかんない機械ばっか Well, りだな。 these machines are weird. I've never seen any of them before, huh? Wait, this one is... 電源だな。モールス信号を打つときに使うものだ。どうやらここは通信室のようだ。あっちの扉は？キャプテンズキャビン。船長室か。 Cabin? That's not what's written there. Ah, no, stream, don't die on me now. Please, survive. ということは、もしかするとこの先に。とにかく開けてみよう。まだだ。まだ確かめてもいないじゃないか。もしかしたらまだ生きてるかもしれないのに。脈はダメか。くそ。それならせめて死因を。この傷。そうだ、凶器はこれか。
the axe. この服船長この男がゼロのバングルか順平まずはここから出る方法を探そう。分かってる What's that? Sorry. Do you believe in 9? It's because of 9 that the Titanic sank. Hello, hi Jeff Matt. Why can't I have the chat displayed on my iPad like the other day? Oh, there's a camera. A camcorder. It looks like it's pointed at the door. Well, the power's on. Why would someone want a video to videotape a door? Sorry, oops. How's it going? Pretty good, thanks. Yeah, I need a code to open that door. There's blood on the chair. Do you think this was that guy's? Yeah, probably. Maybe they have a fetish and they find it adorable? About camcorders? Music box. Oh, it's one of those old music boxes. How about we wind it up? Why does it sound like that? Is it broken? The pins on the cylinder are shaped all weird. I don't think those are the pins. It looks like someone put something else on top of it. Adorable. Adorable. Yeah, alright. I see what you did there. It's a lamp, but it doesn't turn on. I don't think there's anything special about it. A bed. There's nothing in it. They look like batteries. There's a cable running from them to the monitor. What's the deal with this? Is it some kind of code? There are 4 rows of numbers and letters. They all start with a 0 and end with 8, F, N, or V. Who died until now from the remaining 8? Snake died. Number 2. The blind guy. Clover's brother. Maybe this has something to do with number bases. New material has been added to the file screen. That's not the one. Yeah. Well, the way it's going now anyway, I'm not going for any of the good endings, so... It's like you have to see the bad endings before you can see the good one. Like I already explained once. Numerical system. Ah yeah, this one. 10 is base 10. So are those the bases? Let's see the screens here. What, the blind guy? No. No, he isn't. This one shows the central staircase on C deck. I don't recognize the room on this one. The screen shows the big hospital room. There's just some random hallway on this one. The screen's showing what's happening at the central staircase on B deck. The screen shows what's going on in a small room somewhere that I don't recognize. The room on this screen looks really fancy. There's a bunch of weird buttons on here. They'll probably switch what you see on the screens. You know how to work this thing. Why don't we just press one of these? Like this one. 0. Well, I guess it does change the... What the hell is this? Ah, yes, I remember what that is. Actually, you have to count
from 0. So let's say, well, 0 is 0, then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then A is 10, B is 11, C is 12, and so on. So Z would correspond to 35, E to 14, R to 27, and O to 24. Those are the numbers you have to input in that thing. That's the code for the door, I think. So whatever that camera sees is sent to the screen in real time. I wonder if that means something you know. ZERO なんだかバカにされているみたいだよな。どう思う？別に。じゃあこの男のことは本物のゼロだと思うか？思うわけないでしょ。Well, there's that guy that you haven't seen yet, so yeah, you were asking if someone else died. Well, there's this guy too. He has a bracelet with a 0 on it. 私言ったはずだけど、ゼロは私たちの中にいるって。ああ、そうだったな。だがそのことを抜きにしても、この男がゼロじゃないことは明らかだ。わからないか？モニターに表示されたゼロの文字。船長服。It looks more like someone wants you to believe that this is 0. 手首のバングルには数字の0。It's like everything says that this is him, so you're it's like, well, no, obviously this is not 0. It's too obvious, yeah. 見て見て、ここにゼロがいるよ。この死体こそがゼロなんだよ。なんてな。笑えるだろう。そうだね。頭悪すぎだし。いや違う。そうじゃないんだ。これを仕組んだ人間のバカさ加減が笑えるってわけじゃなくて。No, I think you're not even intended to believe that this is 0. Yeah, which makes you wonder why did they do it. 挑発なんだよ。奴は俺たちのことをからかってるんだ。だってそうだろ。もしも真犯人が本気でこの男をゼロであるかのように見せかけたかったのなら、バングルなんてはめるわけがない。まるで私は犯人ですって書かれた看板を首からぶら下げてるようなもんだ。そんなことをしたら一発で本物のゼロではないと見抜かれてしまう。実際に俺たちが見抜いてしまっているように。ってことは真犯人はバレることを見越した上でバングルをはめたことになる。なぜか。なぜ？さっきも言ったが、俺たちのことをからかってるからだよ。残念でした。その男はゼロではなかったのです。さあ、本物の僕はどこでしょう。悔しかったら捕まえてごらんよ。ってな。劇場型の愉快犯がよくやるような悪ふざけだ。なんだかひねくれてるね。ひねくれてて子供っぽい。そう、子供っぽい。幼稚なざれ言だ。だから笑えるのさ。さて、それじゃ本題に入ろう。この男を殺したのは一体誰か。 Well, yeah, if he was locked behind a numbered door, さあね。 maybe the real 0 did it. だったらこの男自身は Because it would have to be someone who is free to go wherever they want on the ship without having someone else with them. Because otherwise that numbered door would have already been open, and in order to be able to get back outside, they would have had to have solved all the puzzles already. 知らないよ。知ってたら教えてるし。ってことは心当たりもあるわけないでしょ。一応所持品がないかどうか調べてみよう。四つ葉、手伝ってくれ。え？仰向きにするんだよ。そうしないとポケットの中が探れないだろう。たくしょうがねえな。 She just lost her brother. She saw his corpse in a shower room. So, I mean, give her a break. She's bound to be more sensitive to that sort of thing now, especially now. これは
この船から脱出すること。もう一つは、心拍数がゼロになること。外に出るか、はめている人間の心臓が停止すれば、難民は自動的に外れるようになっている。この男死んでるんだな。 He had an axe stabbed in his back, so of course he's dead. いや、なん Duh. となく改めて思ったっていうか、バングルが外れたってことはこの男が死んでることを示してるわけだよ。そんなのバングルなんか見なくたって一目瞭然じゃない。一目瞭然か。まあ確かにそうかもな。だけどほら、他の2体に比べればこの男の状態はマシな方だろ。 Well, yeah. JG's this guy. He is really insensitive. Like, right, give her more reason to think back to what her brother's body looked like. なんというか、死んでるって実感が湧かなくてな。その意味で言えば不謹慎かもしれないが、この男は幸せな方かもしれない。爆死なんてあまりにもひどすぎる。ニルスに至っては開放骨折まで起こしてたしな。 It was her brother. Don't mention that to her again. 爆発の衝撃を受けて壁かどこかに思い切り叩きつけられたんだろう。左腕から白い尺骨が飛び出していて、Finally, you're realizing. ねえ、今すまん。悪かったよ。ニルスのことは言うべきじゃ。違うの。そうじゃなくて、腕のことを聞いてるの。腕。そう、お兄ちゃんの左腕見たんでしょ。ああ、確かに見たか。お前だって見たんじゃないのか。見てないよ。見れるわけないでしょ。あの時は気が動転してて、そんなこと確かめる余裕なんてなかったもん。Well, that's not exactly the reaction you expect, right? それって本当に左腕だった？ああ、間違いない。それが開放骨折を起こしてたっていうの？お前は一体何を。いいから答えて、早く。その通りだよ。肉を突き破るようにして白い骨が。四つ葉？どうした？もし何か気に障るようなことを言ってしまったなら。ありがとう。ありがとう、純平。おい、どうしたんだよいきなり。 There's a reason she's happy. ごめん、嬉しくて。何が？あのシャワー室の死体、お兄ちゃんじゃなかったんだ。 Ta-da! Her brother is not dead. The blind guy lives. だからお兄ちゃんじゃなかった。どうして？ But who was it then? だって Because actually her brother is missing an arm. It's actually a fake. The arm that is left arm. ごめん、こういうの私の口から言うようなことじゃないから。お兄ちゃんはきっとどこかで生きてるんだ。そのことが私よかった。純平の言った通りだったよ。 You're right. I shouldn't have given up hope. いつでもどんな時でも希望を捨てちゃいけない。大切なのは信じること、そして愛することだ。この3つが揃った時、初めて幸運が訪れる。それは。私
があったから頑張ってこれたんだ。 That's why I insisted on going down that route this 本 time. 当は絶望と不信と憎しみでいっぱいだったけど、でもこの四つ葉のクローバーがあったから順平の言葉をありがとう順平。 So I'm actually not going to get the ending that I thought I would. I think. サンタにどうして？その四つ葉のクローバー、実はサンタからもらったものなんだ。4つのリーフワードもサンタから教えてもらったもので。This has more meaning. Doing some serious thinking. それって本当にサンタから聞いたの？ Then she knows who Santa is. Or she met him before. そうだけど、なんか俺まずいこと言ったかな。まずくない。むしろ私とお兄ちゃんにとっては朗報だと思う。多分サンタは四つ葉のクローバーのリーフワードを知ってた。知ってたってことは多分仲間だと思うの。 She's gonna tell him again about the experiment that already took place on that boat before. 私やお兄ちゃんと同じで、9年前の実験の。だけどお兄ちゃんは目が見えないでしょ。それに私はネバダの実験棟の方のメンバーだったし、だから私もお兄ちゃんも船の方のメンバーの顔は知らなくて。ちょっとタイムだ。とにかく落ち着こうな。1から順番に聞かせてくれ。100から始めるな。突然50に飛んだりしないでくれ。1から順番に2、3、4、5と積み上げていこう。そうしないと何が何だかさっぱりわからないから。Let me put it on auto for a moment. それじゃまずは実験のことについて聞こう。9年前、この船で何が行われたんだ？携帯形成場仮説って知ってる？携帯形成場仮説。 Well, I've already been told about it before in the game. こう言ったら分かってもらえるかしら。テレパシーのメカニズムに関する仮説。確かヤシロがそんなことを言っていた。テレパシーか。ちょっと違うんだけど、まあ似たようなもんかな。そのテレパシーの実験がこの船で行われたのか？ Not exactly. Kind of, but not exactly. 今と同じだよ。今と全く同じことが行われたの。同じって？ノナリーゲームのこと。この船とネバダの実験棟でそれぞれ9人ずつに分かれてゲームが。すまん、全く意味がわからないんだが、ノナリーゲームとテレパシーの実験、この2つにどんな関係があるっていうんだ？携帯形成場にアクセスする能力は2つの要素によって増強されるの。 The sense of danger is one of them. 一つはひらめき、もう一つは危機。何か難問にぶつかった時、悩んで悩み抜いた末にふっとEpiphany. 要するにひらめき。そのひらめきによって得られた情報がテレパシーとしては一番伝わりやすいんだ。それに危機が加わるとさらに情報は伝わりやすくなるの。もしかしてその危機を与えるためにノナリーゲームが使われたと？それもちょっとやそっとの危機じゃなくて、本当に死ぬか生きるかの瀬戸際のところまで追い詰められて、それで実際に
一人亡くなっちゃったの。女の子が。その子はお兄ちゃんと同じで船の方のチームにいて、でも私はさっきも言ったけど、だから私はその子に会ったことはただ名前だけは分かってて、その子の名前はおっと、どうやらまたしても取り込み中だったようだね。Why do you always have such bad timing? それにしても君たちの心臓は大したものだな。If you can talk about talk casually over a dead body. こんな部屋に長時間とどまっていられるね。とにかく、純平君、そろそろこっちの方も手伝ってもらえないかな。捜索に行き詰まっててね、力を貸してほしいんだ。さあ、来てくれ。一宮に聞かれたくないの。話の続きはまた後で。おい、ちょっと待てよ。 Don't leave me hanging now. おい、純平君、何をしてるんだ。早くしてくれ。That guy. I was so close. It looks as though that drawer is the only thing that's locked. I don't see a keyhole though. An electric lock perhaps. Take a look at the left side of the drawer. Yeah, there's some cables over there. That must mean... Hey, what is this? It's blank. There's nothing written on it. An early telecommunications device, most likely used to transmit a radio signal of sorts. I experimented with it earlier, but to no avail. I imagine it's broken. There's a pair of headphones on the desk. Just a normal light. Well, it won't turn on, so maybe not that normal. It's a telegraph key, a machine for transmitting Morse code. I tried sending an SOS earlier, but I doubt that did anything. Zero would never make it that easy. So you think it's broken? No, it works. I'm just not sure if it actually transmits anything outside of the ship. Well, it's the big machine behind it that I wanted to inspect. Ace, look, there's a big-ass rat trap over here. I told you that's a telegraph key. It's a device that transmits messages through Morse code. A clock mounted on the wall. The hands aren't moving. A little surprised that the time is wrong then, I suppose, and there is nothing on the back. It's an old telegraph machine. I'll be honest, I have no idea how it works. It's an old telegraph machine, nothing suspicious here. Small screwdrivers. A set of small screwdrivers. Perhaps we can use them to dismantle small devices. Ink. A bottle of ink. It's filled with ink. No, that's not how it works. I think you have to do something with the ink, the paper, and that thing, and that prints dots and lines on the paper that tells you how to input the Morse code or something like that, but I'm not sure. I don't know, that takes me back to the other room. What if I already tried to open that door? Because I already have the solution from the screens. There's a hole in the bottom of it right here. I think you need to put a key in it first. Ah, shit. Okay, well. Shows up the screen behind us. Yes, so if I put my hand here in front of it, it shows up in the middle on the middle of the top screen back here. You've got a short lifeline, Junpei. Hey, mind your own business. Ah, you mean the lines of his hand? Yeah, okay, well, whatever. What did he need my help with?
Junpei, what are you doing? We've searched the wheelhouse from top to bottom. There's no reason to go back. In fact, I don't think it would be wise to investigate the captain's quarters. I think we ought to check both rooms, don't you? Look, a hook. That wasn't a joke. I know, man. Chair, yeah, right. The drawer won't budge. I think it's some kind of electronic lock. I'm at a bit of a loss. Oh, the one on top? Hey, Ace, look! It's a monkey with glasses. How on earth did you arrive at that conclusion? Hey, Ace, look, it's a model of a steam train. How on earth did you arrive at that conclusion? It also kinda looks like someone who's been watching too much TV. To be honest, I have no goddamn idea what this thing really is. It's probably some kind of radio transmitter. To be honest, I have no goddamn idea. Yeah, right, okay. How do you get that to work again? Or is it that... Alright, the screwdriver ought to make short work of this music box. Ah, maybe that's how you do it. I guess I'll put the ink on the cylinder and then combine with the piece of paper. Now I just gotta roll the cylinder across a piece of paper, and if I'm right, the ink should... Yes. Just as you suspected, right? Now you have a pattern of dots and lines on the paper. I imagine it's Morse code. These dots and lines are the dots and dashes of Morse code. Alright. Oops. Alright, I've got the Morse code I'm supposed to enter. If I do this right, something will happen, I hope. Alright, let's give this a shot. Actually, the mouse kind of feels like the real thing. That's the last one, and yes! Excellent work, Junpei. Good job. You seem to have figured it out. You've unlocked the drawer. ALLICE ALLICE アリスってことはなんだよこれ。ヒエログリフだな。古代エジプトの文字だよ。古代エジプトの文字？そうだ。読めるのか？ああ、もちろん。Of course not. 読めるわけないだろう、そんなも Of の。 course I can't. What would make you think I could? なんだよ。これ全部がそうなのかよ。あ、何か落ちた。カードキー？ウラヌス。Bottom deck 天 library. 王星のマークだな。右下のところに何か書いてあるな。ボトムデッキライブラリー。ボトムデッキの図書室の鍵ってことか。どうやらそのようだな。ボトムデッキ図書室。あ、確か薬品庫でセブンが。At the bottom of the ship beyond the forest of knowledge. ギガントのへその下、知識の森を抜けた小部屋にアリスは眠っている。もしかしてへその下ってのはボトムデッキのことで、知識の森ってのはだとすると、その図書室を通り抜けた先にアリスか。どうしたんだね。何やら考え事をしているみたいだが。ああ、ちょっとな。気になることを思い出したんだ。へえ、よかったら話してみてくれないか。まあいいけど。
エジプトの王女のミイラにアイスナインか。なかなか興味深い話だね。Hojo? That's more like princess, not priestess, right? I think. そのタイタニックの事故現場海域から回収された常温でも溶けない凍りついたままの少女はオールアイス、アリスと呼ばれていたらしい。それを買い取ったのがゴルダイン教という I know that's イギリ Hime スの大富豪ら princess. しいんだが、 No, yeah, okay, maybe I've got it wrong then. セブン曰くその大金持ちがこの船のどこかにアリスを隠したって話だ。そしてその隠し場所がボトムデッキにある図書室の先の小部屋じゃないかと。まあただの推測ではあるけどな。なあ淳平君、キャスレイトという言葉聞いたことがないかね。Cass? キャスレード CAS セルズアライブシステムの頭文字を取ったもので、要するに細胞を生かしたまま凍らせる技術のことだ。What I heard about something like that, but a long time ago, that Japanese people were freezing fruits in a certain manner so that they would preserve a lot longer and not get damaged by the freezing process. 通常生鮮食品を凍らせると細胞内の水分が膨張して細胞膜を傷つけてしまう。だがキャスレートを使えばそうはならない。過冷却状態にしてから瞬時に凍らせるため細胞膜を守ることができるんだ。もともとは冷凍保存によって食品の味が劣化してしまうのを防ぐために開発された I ものだ。 remember seeing this on the news, like in the late 1990s or early 2000s. 全く異なった別の分野での応用も始まっている。別の分野って？例えば医療とかあるいは宇宙開発とか。宇宙 Well, the latter I don't know. コールドスリープって聞いたことがあるだろ。 SF ものの映画や小説なんかでしばしばガジェットとして用いられるものだ。長期間に及ぶ宇宙旅行を凍ったままの状態で過ごすという例のあれだよ。ちょっと待ってくれ。もしかしてお前アリスがそのキャスレートとかいうやつで？可能性は極めて低いが考えられないこともないだろう。 Well, no, that's actually two different things. What I remember seeing on TV and the concept of Ice 9 are two completely different things. アイスナインという特殊な氷が本当に存在するとして、さらにその氷が Because in Ice 9, the water still crystallizes. It's just that it doesn't crystallizes in the crystals are not in the same shape. And so it doesn't melt at the same temperature. アリスが生きてるっていうのか？断言はできない。できないし、するつもりもない。私はただ可能性のうちの一つとして言っているだけだよ。アイスナインの融点は36度なんだろ？ Yeah, 36 degrees Celsius, 96 degrees Fahrenheit. だとしたら、その温度を超えるようなところに彼女が保管されていたとすれば。そんなバカな。自然に溶けて動き出したとでも言うのか？バカなことを言っているというのは十分承知しているさ。だがね、そう考えれば隣の部屋に横たわっている男の件を説明できるんだよ。あの船長服を着た男のことか？ああ、そうだ。How would she get through the doors though? 奴は死んでいた。殺されたことは明らかだ。では奴を殺したのは一体誰なのか。我々7人の中には存在しない。犯行が不可能だからだ。船長室へと入るにはまず1の扉を開かなければならない。その1の扉へと至る通路は地球の鍵穴があるドアによって塞がれていた。その鍵を開けたのは誰だったかな？サンタとヤシロだ。うん、そのようだな。だがその2人だけでは1の扉は開けない。ならばその後はどうだろう？誰かいないな。サンタとヤシロは地球の鍵を使ってドアを開けた後、Eデッキから戻ってきた俺たちと合流した。
して大病室で一宮、セブン、四つ葉と再会。 Actually, there is another possibility. 俺たち4人がシャワー Only 室にいる one 間 other. 一宮、セブン、四つ葉の3人は大病室で待機していた。だがその3人では1の扉を開くことはできない。それなら俺と紫がエレベーターに乗り込み、2のとやはり無理だ。その時間はほんの5分程度で、とてもじゃないが誰かが船長室に行って戻ってくるのは不可能だった。ということは我々7人の中に犯人はいないことになる。だとしたらあの男を殺したのは一体誰なんだ。はるか昔からこの船に隠れ潜んでいた人物と考えれば説明がつくんじゃないかね。そいつは船内の構造について熟知していた。排気ダクトやそれと似たような隠し通路の存在も全て知っていた。もしもそうだとすると、そいつにとってはナンバリングドアなんてものは何の意味もなさないことになる。隣の船長室に入るのもたやすいことだっただろう。それがアリスだっていうのか。まあくまでも可能性のうちの一つとしてだがね。ウォールアイス、アリスは本当にこの船のどこかにいるのか。おそらくこのカードキーを使えば知識の森に踏み込むことができる。 Am I still on track to be able to go there on this playthrough though? Maybe. Maybe. There's still 2 possibilities down that way. だがその先、知識の森を抜けた先には一体何があるっていうんだ。まあいずれにせよこの場でどうにかなるような問題じゃないな。今考えるのはやめておこう。New material has been added to the file screen. A unique key. That's the key for the door in the next room. No, that's not the right door. Have to use the key on this thing. Control panel for the electronic lock. Looks like it's got a keyhole on the bottom right. Maybe the key I got earlier. Sweet, just had to put that key in and now it's on. Junpei, look, there's a minus sign on the screen. There's 8 of them. That probably means we've got to put in 8 digits. You think you can figure it out? You have to input the number value of the letters on each of the 4 screens using the, well, base 36, I guess. Base 36 numbers. So Z in base 36 would be 35. Hold on. E would be 14. R would be 27. And 0 would be 24. Yes, it worked. Good job, Junpei. Excellent, you seem to have unlocked it. Good work, Junpei. Alright, let's go. Yoshi, 行くか。次はあのドアか。張り紙。これは A デッキの船内マップだ。どうした？ああ、どうやら船内のマップらしい。Not feeling too hot right now. There we go. なるほどな。反応薄いな。これは取っておくとして、俺も早く行かないと。って俺、四つ葉はどこだ。ったく何やってんだあのガキンチョは。
四つ葉 She went back to get something. 何やってたんだよ。別に。別にって。なんだよそれ。何が？ポケットの中。何か入ってるだろ。ああ、これ。Is she going to show こ it? れはメモ。メモ？うん。船長服を着た男のポケットから見つけたの。ユンデの闇がなんたらかんたらって書いてあって。なんだよそれ。見せてみろよ。いや、今は。おい、純平君、四つ葉何をしてる？早く来い。怒られちゃった。とにかく後で見せてあげるよ。 What did I do with the solutions to the puzzles I had written down? Ah, can't find it anymore. さ、いいから早く行こう。 Ah, there it is. Dropped it. あのポケットの膨らみ。どう見てもメモだけじゃないよな。たく、何考えてんだか。Well, there may have been a note, but that's not what she went back to get. 大階段。やっぱりここに出たか。So where am I now? Oh, okay. 地図にあった通りだな。一宮はこの下か？あ、いたな。見て、他の4人もいるよ。マジか。行こう。純平くん、四つ葉ちゃん。どうしたんだ？あったんです。何が？ Door number 9. 見つかったんですよ。だから何が？最後の扉が、9の扉がなんだって？とにかく行こう。ついてきてくれ。ああ。ま、そういうこった。お先。では私たちも行こうか。純平くん、いよいよですね。ああ、そうだな。ついに来たか。ナンバリングドアの先へ進めるのは3人から5人まで。今行動を共にしているのは7人だから、少なくとも2人はあぶれることになる。2人何かいい方法があればいいんだが。4時30分タイムリミットまであと90分か。ゆっくり考えている暇はないな。おい、純平、紫、何やってんだ、早く来い。行きましょう、純平くん。ああ。さっき事情を説明してやるって言ったが、別に大したことじゃねえんだ。お前ら3人と別れた後、俺たち4人は左側のエレベーターに乗り込み、そしてそこから直線通路へ選手の方に向かってまっすぐ進むと、突き当たりには純平と紫が発見したっていう。俺たち4人はその扉を開いて先へと進んだ。そこには例によって例のごとくパズルの散りばめられた空間が2つあった。それらの謎を解いて別の扉から脱出すると、そこにはさっきとは逆方向。で、その途中にこのエレベーター乗り場があったと。そうだ。つまりぐるっと一周回って向こう側からこっち側へたどり着いたってわけだな。ああ。ところで肝心の9の扉が見当たらないが。あそこ。案内してやる。ついてこい。そういえば今こうしていられるのってサンタさんのおかげなんですよ。こうしていられる7人が全員揃って9の扉を目指している。わからないですか？サンタさん、セブンさん、ヤシロさん、この3人の数字根を計算してみてください。9。そうです。3人は私たちを置いて先に進むことだってできたんですよ。でも
もそれをしなかった。サンタさんが反対してくれたから紫や他の3人を置き去りになんてできない。それで淳平くんたち3人を連れてこようって話になったんです。 So Santa can't be such a bad guy after all. で、さっきの右側のエレベーターに乗って大階段エリアに戻ってきたと。そうです。それにしても意外だな。あのサンタが反対したとは。でも誤解しないでくださいね。だからといってセブンさんやヤシロさんが私たちを置いてけぼりにしようとしたってわけじゃないですから。軽くそういう話が出た時に先頭を切って反対してくれたのがサンタさんだった。着いたぞ。ここか？ああ。他に進めそうなところは？ない。ご覧の通りだよ。この長い直線通路の先には分厚い鉄の壁、左手には船の左舷と右舷を結ぶ横断路があるが、そこにもエレベーターホールと同じように鉄格子がはめられている。Sorry. Okay, never mind. なるほど。さあ、上がったらさっさと行くぞ。Oops. Alright, okay. 9の Oops. ついにここまで。間違いない。こいつが9のナンバリングドアだ。Where are we? Still two possible endings beyond this point. いよいよだ。これが最後の。俊平、後ろを見ろ。後ろ？なんて9の扉がもう一枚あるんだ。 Is this a joke? おい、どういうことだよこれ。レッドがあるってことは当然開かないか。でもなんで9の扉が2枚もあるんだ。どちらかが当たりどちらかが外れ、そういうことなんじゃないか。どうかしら。私は違うと思うけど。どうしてだね。これまで通り抜けてきた数々の部屋、謎はいくつも散りばめられてたけど、そこには必ずヒントが隠されてたわ。 How much time do they have left at that 勘で point? 正解を当てるなんて仕掛けはどこにもなかった。それが最後の最後に来て運任せなんてことゼロがしてくると思う？だったらこの部屋のどこかにヒントが。いえ、それはないと思います。さっき一通り探してみたんです。だけどそれらしきものはどこにも。ああ、そうか。ということは。ああ、どっちの9も正解ってことだろう。そもそもゼロは9の扉は1枚しかないなんてことは一言も言ってないんだからな。脱出するための出口は船内のどこかに隠されている。探したまえ9と書かれた扉がそれだ。9の扉はだったら3人と4人に分かれれば。無理だよ。順平、手帳とペン持ってたよね。貸してもらえる？ああ、ほら見て。 Yeah, no matter how you split them. Actually, no matter how you split them, they're always come short of 2. So they need Snake. 上段は数字根が9になる組み合わせ。下段はそれ以外の人たち。考えられる組み合わせはこの8通りしかないの。だから3人で9の扉に入れば4人が取り残される。4人でこの先に進めば3人が置き去りに。そんな。
そういえばここは一体どこなんだ。まるで何かの式場みたいだ。でも一体何の祭壇なのか。棺。まさかな。分かったよ、降参だ、降参。待ってりゃ誰かが突っ込んでくれるんじゃねえかと思って黙ってたんだが、どうやらそんな度胸のあるやつはいねえみてえだな。どういうことだよ。あ、もしかしてお前ら。おったくしょうがねえな。さっきの四つ葉の説明にはな、ちょっとした抜けがあったんだよ。間違いってわけじゃねえんだが、ああめんどくせえ。とにかく俺を見ろ。3人と4人で別れるって条件付きなら確かに四つ葉の言ったことは正しい。だがな、それ以外にも方法はあるんだよ。3人と3人と1人で別れる場合、それがここに書いた組み合わせだ。そんな、お前まさか。勘違いすんなよ。俺は何も一宮のジジイの真似をしようってんじゃねえんだ。大病室での一宮の件、あれがなかったとしても俺は同じことを言ってただろ同じこと、同じことってもしかして。う。ああ、だからそういうことよ。俺が一人でここに残る。何カッコつけてんのよ。あんたバカじゃないの。私は絶対に反対だからね。あんたなんかに借りを作ってまで生き延びたくないし。私も反対です。一宮さんの時と同じこと言わせないでください。私も同じ。その提案は飲めないよ。私も同意しかねるな。英雄の役を奪われたのではたまらないか What らね。 if it wasn't Snake? The dead body in the shower room? As we've already established. Then where is Snake? Because if he was there, everyone と could い get うわ out. けだセブン。その意見は却下だ。四つ葉が言った通り他の方法を考えよどいつもこいつも。な、待てよ。俺はまだ何も言ってないぜ。う。まさか賛成なのか、セブンの提案に。いや、反対だね。セブン一人を置き去りにするわけにはいかねえ。だったら別に。一人を置き去りにするわけにはいかねえ。お前わからねえのか。一人じゃダメなんだよ。あと二人必要なんだ。セブンを加えて三人を置き去りにする。それが俺からの提案、いや命令だ。命令って勝手に決めんじゃねえよ。誰がお前なんかの命令に従うかよ。従うさ。あと3秒も経てば従わざるを得なくなる。なんだと。3、2、1。な、言った通りになっただろ。なんだよ。なんなんだよそれはよ。あの部屋で見つけた銃だな。あの部屋。6の扉の先にあった空間のことだ。こんなことになるなら奪っておくべきだったぜ。今さらおっせんだよこのデクノボーが。さてと、それじゃ命令に従ってもらおうか。一宮、八代、喜べ。選ばれたのはお前ら2人だ。さあ、認証を。おい、聞こえなかったのか。そうか、仕方ねえな。弾を無駄にしたくはなかったんだが。撃った。 Well, it's a real gun. どうして？なんでサンタが？
how can you be like that if you're the person she remembers being so だって kind? サンタは私たちの仲間だったはずで。あクローバーのリーフワード知ってたんでしょ。何のことだ。さっぱりわからねえそんなはず。な。うるせえ。ガタガタ言ってんじゃねえよこのクソガキが。 I didn't say stupid bitch, you brat more like. ぶちまけてやろうか。サンタ。ほら何やってんだよジジイババア。さっさとこっちに来て認証しろや。それともあれか、猛録して耳が遠くなってんのか。あそうだ、それしか。頼む、言ってやってくれ。そんな純平が何言ってるんですか。ここに取り残されてる純平君。純平君だけじゃなくて四つ葉ちゃんもセブンさんだって。分かってる。だが俺たちのことなら心配するな。なあセブン。どうよ、任せとけ。サンタの野郎の言いなりになるのはヘドが出るぐらいムカつくけどね。私のことも心配しなくて平気。まだやらなきゃいけないことが残ってるし。 She wants to find her brother. He's not dead. ヤチラさん、来ないで。私のことなんか構わないで。お願い。頼む、言ってくれ。さあスキャナーパネルに手のひらを。おいおい、この後に及んで何をためらう必要がある。俺は本気だぜ。この女を殺したって別に構わねえんだ。レッドは生体認証を使ってるわけじゃねえからな。バングルさえありゃ十分なんだよ。さあ分かったら認証を。これで最後だ。次はないと思え。分かったよ。上出来。それじゃあヤシロ、レバーを下ろしてくれ。扉が開いたらすぐに飛び込むんだ。妙な真似はするなよ。分かってるな。よし行け。じゃあな。Yeah, there's another door, but で、どうするよ、順平。どうするも何も。 what can we do? 何の音だ。黙って。どこだ。どこから聞こえてくる。まさか。おい、この棺の中から聞こえてくるみたいだぜ。分かってる。開けてみよ開けるってどうや。その筋肉は見せかけ。力ずくでこじ開けろっていうのか。う。いいからとにかく試してみよう。くそ、ダメだ。びくともしないぜ。Ah, okay, so I'm at that ending. Alright, that's one of the multiple possible endings then. やっぱこいつか。みたいだな。暗証番号を入力しないと開かない。そういうこと？だと思う。中に誰がいるのかわからないが、
とにかく早く出してやらないと。って言ってもどうすりゃいいんだが。暗証番号がわからない限りどうしようもない。どこかにヒントがあるんじゃないの？探してみよないね。う。そう簡単にはいかないが。Yep, the password is somewhere else. 何番なんだ。どうすればいい。どうすればわかる。この番号を知るためには。Right, this is not a bad ending, but it's not the complete good ending either. Unfortunately, that's the wrong answer. Actually, accept that. You have reached one ending. This game has multiple endings. In order to experience all the endings, you need to play through the game multiple times. Make sure to save your progress now to retain all information you've acquired. Memory of Escape has been added to the title screen. Memory of Escape enables you to replay the escape rooms you have completed. Would you like to save the info you obtained during this playthrough? After saving, the game will restart from the beginning. Please select the save slot. Right. There's a lock here. Right, so the basically the concept is you have to obtain from an alternate reality, because that's essentially what an alternate playthrough is. It's an alternate reality where you pick like different choices. You have to write the memory of the password to open the coffin in the morphogenetic field and then access it in that reality so that you can finally open it and see who is inside. That's the idea. But anyway, well, let's go back here, I guess, and then select the other door. I don't have to restart the whole game from the beginning. That's one of the perks of the PC version. The DS version was different. You had to replay everything from the beginning. That's why I had all the solutions to the puzzles written down. So it has to be able to replay through it faster to get to a different ending. So which door did I pick last time, by the way? Well, I can skip through that because I've already been through all this. We are at the point where you have to pick which door you want to go through. Who's going in which door? You have to insist that you want to go in another door. Hold on, so last time I picked 4, so I have to pick 5 this time. Well, the right answer here is 4, so insist that you want to go in 5. Decided that it had to be in the door 5. Okay, from here on I'm going to let the dialogue play as normal.
頼む。5の扉に入らせてくれ。参ったな。振り出しに戻っちまったじゃねえか。順平くんのバングルナンバーは5だったね。だとすると順平くんを加えるのであれば、僕ら4人の中から5を引かなければならないことになる。一宮さん、四つ葉のこと。ああ、私は別に構わないが。お兄ちゃん。いいから僕の言った通りにするんだ。お前は他のみんなと一緒に4の扉へ。嫌だよ。わがままを言うんじゃない。そんなの。大丈夫だ、安心しろ。なんだ、ニールスのやつ。分かったよ。最 Told 後 her に something. もう一度確認しよう。5の扉に入るメンバーはセブン、ニールス、俺。And the 5 others are going through door number 4. 7足す2足す5の合計は14。14の数字根は1足す4で5になる。4の扉に入るメンバーはヤシロ、サンタ、紫、一宮、四つ葉。8足す3足す6足す1足す4の合計は22だ。22の数字根は2足す2で4になるというわけだが、これでいいか？異論はないぞ。うん、やろう。よし、それじゃあとはレバーを下げるだけか。よし、それじゃあ行ってくるよ。はい、気をつけてくださいね。あ、開いた。ひでえありさまだな。これがあの9番の男なのか。あ、Well, you can't see it, so. 血の中を平然と。う。ねえ、僕を殺すつもりなのかい？扉が開いている時間は9秒しかないんだよ。すまない。行くぞ。カウントダウンが始まりやがった。クソ、扉が。退路は断たれたという。あとは解除装置を見つけない限り。おい、デッドはどこだ？どこって？落ち着いて周りをよく見て。ああ、分かってるよ。あった、ここだ。止まったみたいだな。止まったみたいだな。ったく、ヒヤヒヤさせてくれるぜ。俊平くん、大丈夫ですか？お兄ちゃん、平気？ああ、大丈夫だ。起爆送信機は止まったよ。それじゃあ俺たちは先に行くぜ。分かったわ。了解だ。行ったか。さてと、この通路は行き止まりか。この壁動いたりとか。ダメだ、びくともしない。なあ、こっちに扉があるぞ。一等船室からしいな。入ってみよう。それじゃ行くよ。おう。見るまいとは思っていたけど、ひどすぎる。もう形も何もあったもんじゃないな。これはあの男が身につけてたものか。 Pick the bracelet! Pick the bracelet! アングルが外れてる。そうか、確か。最後にバームを外す方法について教える。それは2つしかない。1つはこの船から脱出すること。もう1つは
心拍数が0になるほど外に出るかはめている人間の心臓が停止すればバングルは自動的に外れるようになっている。死んだからバングルが外れたんだ。でもここまでぐちゃぐちゃになるんじゃな。あれが元は人だったっていうんだから。想像しただけで吐きそうだ。I didn't pick the bracelet. あれ、あいつらはどこに？この先か？どうしたんだ？見ろよ、これ。ドアにわけのわからねえ装置がついてやがる。赤いランプがついてるな。ロックがかかってるのか？そうらしいね。他に出口は？ざっと調べてみたがなさそうだ。ってことはこのドアを開かない限り。ああ、先には進めないってことになるね。ここはベッドルームみたいだな。さっき最初に入った部屋はリビングだろうね。とにかくあのドアを開く方法を探そう。さあ、行動開始だ。Another room escape sequence. Back. A white desk feels kinda fancy. So this is the locking thing. It's flashing red. That's usually not a good sign. Is that a microphone? Looks like a satellite dish. Let me see. Well, judging by the feel of it, I would guess that we are meant to produce some sort of sound. And this device will sense it and unlock. Score plate A. Well, if you go by what he said and you look at this, you have to play some kind of music, right? I see, this feels like glass, a rectangular plate of glass. Is there something written on the surface? Yeah, it's a sheet of music with a couple of A notes. Just A's? Yeah, that's it. Kinda weird, huh? どうしたんだ？急にそのなんか挙動不審だぞ。ちょっとね、奇妙な音が聞こえたものだから。奇妙な音？いや、なんでもない。特に異常はなさそうだ。僕は自分で言うのもなんだけれど、人並み外れた聴覚を持っていてね。だから些細な物音でも気になってしまうんだよ。もしかして千里先に落ちた針の音までとか言い出すんじゃないだろうな。まあさすがにそれは無理だよ。でもかすかな足音や息遣い、その他諸々の反響音から物体の位置を把握することなら可能だ。ああ、そういえばお前さっき四つ葉が大階段で倒れた時すぐにその場に駆け寄ってたよな。あれも？その通り、音で分かったのさ。だから僕はある程度の速度でなら走ることだってできるし、もしも誰かが殴りかかってきたら返り討ちにすることだってできる。本当にそんなことが？もしかして疑ってるのかい？のんきっと後悔することになると思うけれど。I'll take your word for it. 無駄話はこれで終わりだ。探索を再開しよう。Scary. It's totally a table with a mirror. Ah, yes, you know, that sort of thing is known as a vanity. Were you aware of that, Junpei? Of course, vanity also refers to self-love, conceit, and narcissism. As such, you could say that every day when a woman's looking into one of these, she is staring at her own conceit and narcissism. Doesn't that strike you as terribly sad? Hey, there's a map of the ship. This isn't the score. Is this a map of the ship? A map? There's a map of the ship here? Yeah. Then I imagine it would prove very useful. You'd best hold on to it, Junpei. Okay. It is now possible to use the map screen. A music stand. Well, I might as well put this glass plate on it. Oh, is something wrong?
It's kinda hard to see the notes. Maybe if I put something under them. A background for the notes. Well, no doubt you have to play the piano for the microphone over there on the other side. That looks like a satellite dish. More like a parabolic antenna. More than anything else. This safe is locked. It's one of those dial locks. It doesn't have a key, we just need to get the dials in the right place and it'll open. Did you find anything, Seven? Nope. How about you, Snake? I also found nothing. Another one. A leather suitcase. There's nothing inside. I can tell by the weight and it makes no noise when shaken. It's a leather suitcase. Unfortunately, there's nothing inside. Yeah, that was the bottom one I was checking. The lights, huh? Nope, doesn't look like there's anything hidden there. There is a plug at the end of this chain. Let's see if I can put it out. Wow, hold up! I was just thinking we might be able to use the water. Use the water. What, you want me to scoop the water with something? It's a heavy piece of paper that's been folded in half. It has score written in the front of it. Score, that's gonna mean musical score. If that's true, then the score we just found was probably in here. At least at some point. This is some sort of antique desk. Makes sense though. I guess this whole room's full of antiques. You could get a nice handful of cash for all the stuff in here. Somebody spent a lot of time carving the legs of this chair. It'll snap like a twig if Seven sits on it though. Mind your own business. There's an iron grate in front of the fireplace. There's something behind it. Yeah, well, you have to use water to extinguish that fire. That much is obvious. Ah, the vase. I get it. You're gonna use this vase, right? That's pretty clever, Junpei. We've got to just gotta fill this thing with water. All right. Found another one of those. This is a suitcase made of leather the color of rich mahogany. Well, shoot, looks like there's nothing in it. It's a leather suitcase. Dang, nothing in there. There was once a vase on this table. The vase. Alright, shouldn't be too hard to fill this vase up. Alright, and then... Yeah, good plan. Now that I've got some water... Alright, where's that thing? A good tug ought to be enough to get it out, huh? Okay, so I have the A... C, D, G. So I'm missing B, E, and F. It's a toilet. Doesn't seem to be anything in the toilet or the tank. You sure? You check the tank? There's some toilet paper on the wall here, nothing that looks suspicious. Alright, time to put this fire out. About time, buddy. Let's do it. Here we go. Haha, good job. Another success. That fire didn't stand a chance. Alright, I'll just pull this out now. Don't want to get burned, so let's pull down the sleeves. Well, this one's white. What? No, it's not gonna work. You don't have to combine them. おい、どうしたんだよ、セブン。大丈夫？大丈夫だ。ちょっとめまいがしてな。さく、俺の頭一体どうなっちまったんだ。突然めまいに襲われたり、記憶障害を患ってたり。記憶？ああ、そうか。お前にはまだ言ってなかったな。Yeah, if you don't hear it from him at that point, then he mentions it later. 大階段のところへお前がやってくる前に、目覚める前のことを何も思い出すことができねえってな。だから、お前以外の全員はみんな。ちょっと待ってくれ。それってもっと一般的な言葉で言うと、
記憶喪失ってことだよな。そうだな。どうして記憶喪失なんかに。それが分かりゃ記憶喪失じゃねえだろうが。まあそうだけど、でもそれって本当なのか？ああ、記憶喪失にしてはやけに落ち着いてるっていうか、本当ならもっとこううろたえたり取り乱したりするはずだろ。最初はもちろんうろたえたさ。 D デッキの選出で目覚めた時はな。だがあれからもうだいぶ時間が経ってる。慣れちまったんだよ。諦めることにしたんだ。 Well, there are more pressing issues to solve right now. 仕方がね。記憶喪失ってやつは大抵は一過性のもんだしね。ほっときゃそのうち治るだろ。そういうもんか。そういう。さあ余計な話はこれぐらいにして探索を再開しよう。いいのかそれで。I wanted to check behind the cushions on that couch, but it's perfect for me. Perfect for an elegant gentleman like myself. The couch looks a lot more elegant. Hey, there's something you aren't saying. Never mind. Or is it possible that I have already got every single piece of the score? Yeah, they came from that door. Yeah, dead body or what's left of it. Yeah, right. Okay. No, not that way. So that means that way. That way. Ah, shit. The one on the right. It's a safe with the dial lock on it. We won't be able to open it until we know the right numbers. Yeah, which we don't know for the time being. Snake's rubbing it. This is a high quality desk. Tech or perhaps mahogany? Wow, how can you tell? Oh, I have my ways. We already searched the bed. Music stand seems as good a place as any to put this music we found. Just gotta put the ceramic plate on the bottom and then stack the glass plates up to it. Alright, good, sweet, now I can play the music. Junpei, would you be so kind as to play the piano? I am unable to see too, you see. I'm sure I needed to tell you, but the keys on this piano are not what you might expect them to be. C won't be C, D won't be D, and so forth. You must listen carefully to determine which keys to strike. Do you understand? Yeah, alright, let's give this a shot. Yeah, you have to be musically inclined, I'm afraid. Which I'm not, so it's just as well that I have written the numbers of the notes instead of the letters. Ah, no, never mind. Okay, hold on. 1, 2, 3, 4. I know 3, 4, 5, 6. 3, 5, 4, 3. 3, 5, 4, 3. 4, 3, 6. 4, 3, 5, 6. 6, 5, 4, 3. And we're done. Music is not my forte. Wait, what was that noise? Junpei, we did it. Looks like it worked. I heard something unlock over by the exit. Let's go. Good plan. Stand, bow. Be seated. Well, I guess he hasn't forgotten that. At least Snake thinks it's funny. Yes, I suppose that was the classroom bell, wasn't it? I don't imagine that's what Zero was thinking of, however. Well, yeah, because in Japanese schools that is... Well, at least as far as I know, it is very often the classroom bell. No, Zero almost certainly meant to suggest Westminster, not middle school. Westminster? The
palace in London that plays host these days to the Houses of Parliament. You've heard of Big Ben, the famous clock tower, yes? Big Ben plays that very collection of notes on the hour. London, the capital of England, huh? At any rate, the door is now unlocked. Let's leave this place immediately. What about the safe? A safe. It's a safe. A safe, huh? The exit's open. Yeah, strange that we didn't need to open this to achieve our goal. Do you think it's important? I wonder what's in there. It is important, but I can't do anything about it right now. I don't have the combination. Just like for the coffin, it's the same thing. また通路か。ん？これでよしと。何やってるんだ？ドアの隙間に譜面のプレートをかませておいたんだ。せっかく開いたロックがもう一度かかっちまわないようにするためにな。こうしておけばいつでもこの部屋に戻ってこれるだろう。 Good thinking, Seven. 戻ってきてどうするんだい？ピアノを弾くんだよ。ピアノ？最後、先に進むんだ。Well, for the safe, if anything. やれやれ。セブンのやつ、どう見てもピアノなんて弾けるようなタイプじゃないだろう。仮に弾けたとしても、あのピアノの鍵盤の配置はデタラメなわけだし、じゃあ、どうしてロックがかからないよ、さっぱりわからん。The safe. おい！待ってるよ。鉄格子？なんでこんなものが。やっぱりな。あれはエレベーターか。それっぽい扉が見えるぞ。エレベーターが2機か。稼働しているかどうかはここからじゃわかんないな。鉄格子の左手の方にもドアがあるぞ。鍵がかかっているみたいだね。だな。あっちの奥は下りの階段か。鉄のゲートで塞がれてるみたいだがな。でも向こうの鉄格子と違ってこっちは可動式のようだね。つまり開閉が可能ってことか。これ鍵がかかってるんじゃないか。なんだこのマークは。メス？ああ、それは多分金星のマークだと思うよ。金星。ほら、ヴィーナス。大階段の近くにも同じようなマークがあっただろ。太陽系の星を示すマークが。ああ、そういえば太陽、土星、地球。それに地球もあったな。だからそれも多分メスじゃなくて太陽系の金星のマークってことか。金星だと思う。あれセブンは？ああ、いたいた。あっちの通路の方か。こっちだニルス、ついてきてくれ。このドアは。お、開くぞ。Is that the casino? I think it is. ここはカジノバーか。そうみてえだな。参ったな。どうやら僕たちは閉じ込められてしまったらしい。まあでもどっちにしろ戻ったところで八方塞がりであることに変わりはないしな。この部屋を捜索して先に進む方法を見つけるしかないね。とにかく手分けして調べてみよう。ほら、グズグズするな。さっさと動け。Seek a way out. Hey, Junpei, I just found this on the shelf. A playing card? Card number 4. The 4 of spades. There's another one here.
Looks like a card, a playing card. Card 7. Well, will you look at that? Someone left a bottle of booze here. Don't mind if I do. Ah. Oh, that hits the spot. Feels like my throat's burning. Damn, he really drank it. We don't even know how long it's been there. The counter is pretty well polished. There's a whole lot of glasses on that shelf. Doesn't look like there's anything else back there, though. The chandeliers hang, chandelier-like, from the ceiling. No, never mind. Hold on. No, that's the same thing. Another card. Card number 5. Five of spades. Square poker table. There's nothing on it. Ah, there was a red vase. Is that important? No. 3 of spades. Check out that stained glass. How beautiful. What? Huh? Stained glass is colored pieces of glass placed together in a frame. As I've said many times before, I need only touch it to know. I can at least discern the basic structure. Well, better than if it was like a printed piece of paper or something, I guess. Good for him. 1, 2, 3. Oh, there's another card on the mantelpiece. Didn't think I'd find a card here. Card number 6. Huh. Wait, when those 2 lights turned on, I heard something from the bottom of the fireplace. What was that? I heard something down there. Casino coin. Okay, so that showed the symbols of well, everything except what's on the cards. I'm just gonna remember it that way. Square table, it looks like a mahjong table. Do you play mahjong 7? Maybe. I don't remember exactly, but I do remember a couple of hands and some of the rules, so I figure I must have played it at some point. Excellent. Once we've vacated this vessel, I should like to play a game with you. Can you play? So long as you tell me which tiles I am eliminating. Yes, I believe I have at least enough skill to defeat an amateur. However, I must ask you to remove the red tiles when we play. Well, I don't play mahjong, so I don't know what that meant. Well, you have to play the slots machines, I think. Alright, let's put a coin from that bag in here. What happened? I heard an odd noise. Well, to be honest, I don't know. I pressed some of the buttons and smacked the machine once or twice, but nothing happened. Oh, looks like the coin got stuck. Oh dear. Yeah! I just want to back out, please. Alright, let's drop this coin in the coin slot. Come on, you little bastards. I only need one of you. But the order was important. What was it again? I think it was club, diamond, and heart. Spin. Okay. Seven, 7, 7. Yes! 777. And I think I hear something unlocking in there. Impressive, Junpei. It would appear to be unlocked now. There is something akin to a drawer in the bottom part of this machine, yes? That is a pickup drawer for dividends. Probably the lock for the drawer got unlocked. Please open it if you would. The earth key and a card. Is there something in there? Yeah, playing card and this, a key with the Venus symbol. Because from here it looked like the earth symbol. Excellent, Junpei. Now we will be able to open the gate. Then we just need to figure out how to get out of this room. Correct. Come on, Junpei, hurry up and ease off. That was a playing card and a Venus key. Better put the key in my pocket for later. As for the card... And that one, can't use it? I don't even have the bag of coins anymore. Yes, I need the number 8 card.
But it's locked in the Baccarat thing or something like that over that way. ここにあるのはバカラテーブルなわけだが、ところで順平。いや、し、それじゃ説明してやろう。バカラってやつはちょっと変わっててな。バンカーとプレイヤー、どっちが勝つかを当てるゲームなんだ。じゃあそのバンカーとプレイヤーの勝敗はどうやって決まるのかっつうと、使われるのは言うまでもなくトランプのカードだ。その手札の合計数の下一桁、1の位が9に近い方が勝ち。相手よりも数が小さければ負けになる。以上、説明終わり。いや、本当はもっと細かいルールがたくさんあるんだがな。簡単に概略だけを言うと今のような感じになる。カードの合計数の下一桁が9なら最強、0なら最弱。 And the number 8 card is stuck in the table. Because that's what the banker has. That's their hand. まあなんだ、おかげでバカラの勝敗の決まり方についてはなんとなく分かったよ。とはいえ、このバカラテーブルに組み込まれた仕掛けらしきものとそのルールが関係あるかどうかは分からないけどね。とりあえずいろいろと試してみるか。Yeah, right. Okay. Two. Are we really supposed to play Baccarat? It's Baccarat table. What the hell would we do? Stop worrying about it. It's real simple. What's the opponent's hand? Well, there's an 8 in that glass case. Alright, then that's your opponent's number. If that's the case, what 3 cards do we need to get that number? 3 cards? There are a couple of indentations with white lines around them, right? Those mean we gotta put down 3 cards. So, place 3 cards here and defeat the opponent's 8 with a 9. That's what I've gotta do, yes? Yeah, I think so. Because if you have more than 9, then the number is brought back down to a single number or something like that. Before I start, I better make sure I've got the rules straight. There are 317 indentations. I've got it. Alright, if I just put down these 3 cards, yes, open for me. Great, you did it, Junpei. You think it's telling us to take the 8 card? Come on, let's grab it. Alright, let's take this card. Card number 8. So I back out. Now I can use that thing over there. Oh yeah, it is card number 8. And in you go. Hey! Alright, open up. It seems we have another device to contend with, yes? There are 3 slots in this one. 5, 6, and 7. That would be 5 plus 6, that's 11 plus 7, that's 18, and the digital root of 18 is 9, so maybe that's it? So that probably means we gotta make 9 with the 3 cards we put in the slots, just like we did over the Baccarat table. Alright, let's give it a shot. Alright, so I put all the cards we had left into the slots. What happens now? Is that... Yes, I did hear something from the exit. Excellent work, Junpei. Wonderful. It seems the exit is unlocked. Let's go. Alright, let's go. Alright. Making some good progress. 金星のマークが刻まれた鍵やな。ここにこの金星の鍵を。手応えありだ。よし、開けてみよう。なあ、こっちは任せろ。どうやら開いたようだね。これで下のデッキ C デッキに降りられるというわけだ。ニルス、大丈夫か？階段。バカにしないでくれ。
後ろ向きに走ったって転びはしないよ。よし、それじゃ行くぞ野郎ども。C デッキか。念のためこのままもう一つ下のフロアも確かめてみよやっぱりか。 D デッキは完全に水没しちまってるんだ。あの大階段の下と同じだな。水位がさほど変わっていないのが唯一の救いだな。う。それじゃ C デッキの方に戻ろうか。さてと、ここには何があるんだ。まずはエレベーターが2機だな。上のフロアにあったのと同じものだろう。扉の間にカードリーダーが設置されてるぞ。ってまたこの妙なマークか。これはヤシロのマークだな。あメスのマークに悪魔みたいな角が生えてるだろ。だからなるほど、確かにそうに違いねえ。うまいこと言いやがるなこの坊主。あ、痛い。撫でるならもっと優しくしてくれ。首が折れる。Well, he says something like be more gentle or something like that. 人間の体ってのはそんなに嫌なもんじゃねえや。こうやって丈夫になるかもしれんぞ。こいつも悪魔だったか。これは水星のマークだよ。角のように見えるのはヘルメスの杖の翼を模したものだ。ヘルメス、ヘルメ、地獄のメス。Jigoku no Mesu. So he beats you with the staff until you die and go to heaven. Jigoku? That's more like hell more than や heaven. っぱりヤシロのマークじゃないか。 Yeah. No, that's not heaven. That's hell. You go to hell. But I think because hell is supposed to be a rude word, they're not allowed to put the word hell in there. But well, they pull out the every other kinds of curses. So but in Japanese, he says hell. It doesn't say heaven. とにかくこの装置を何とかしない限りエレベーターは動きそうにないね。つまり She's supposed to be a devil, so that makes more sense, don't you think? ってことだな。多分そういうことだと思う。しょうがねえ。エレベーターを諦めるか。こっちの左の通路はどうだ。あ、扉だらけじゃないか。おいおい、こんなもんいちいち調べてる時間なんてないぜ。とりあえずここは後回しだ。その前に反対側を調べてみよう。来た道を引き返すぞ。今度は右側に行ってみるか。ここも扉か。まあ4枚だけならさっきよりははるかに。開けてみよう。そこの一番近いところから行くぞ。ああ、分かった。鍵はかかってないな。The hospital room. おい、ここは一体このだだっ広い空間は。そこら中ベッドだらけだな。ここは病室かな。この刺激臭は消毒液の匂いだね。多分そうなんだろうな。広間の中央に薬品やら医療器具の置かれた棚がある。いや、それよりも奥の壁にあるあの4枚の扉。左端の扉には3。一つ飛ばして左から3番目の扉には7。そして一番右側の扉には8。間違いない。ナンバリングドアだなあ。3と7の間の扉にだけこいつは一体何を意味してるんだ。 Because that's the door you come back out from. 今はとにかく扉を調べてみよう。ああ、そうだな。
そりゃそうだよ。簡単に開いたりしたらノナリーゲームが成立しなくなってしまう。レッドで認証しない限りナンバリングドアは。ちょっと待て。見ろよ、レッドの表示板のところ。サイン？ほら、大階段のところのレッドには出てただろ。 It said vacant. 誰も入ってねえ時にはベイケントってよ。ああ、そういえば確かに。Yeah, it's the same explanation as if you had picked door number 4, except it's the different people with you at that moment, but it explains exactly the same thing. 何も表示されてないな。だろ？行かれちまってんのか。試してみよYeah, it doesn't work, obviously. 無反応だな。7の扉のレッドも。I didn't pay attention. Is the watch or the bracelet or whatever on his right arm then? The blind guy, because he doesn't have a left arm, they said. 3の扉のレッドもか。全部同じように機能していないとはね。こいつは一体どういうことだよ。やっぱりぶっ壊れてるんだろ。ゼロの野郎、こんなところで手を抜きやがって。そんな、ここまで用意周到に準備してきたゼロがこんな大事なところでミスを犯したっていうのか。だってそうとしか考えられねえだろうが。うん。どうやら基板が抜き取られてるみたいだね。基板？そうだ。レッドの下のところを覗いてごらん。下のところを？ああ、なんか細長い溝みたいなものがあるな。スリットというかスロットというか、とにかく電子部品を差し込むためのものだってのは間違いなさそうだ。他の2台のレッドも同じだ。何かが抜き取られたような形跡があった。なるほど。基板がないからレッドは動かないのか。だと思う。だがなんでだ？誰が？いつ？何のために基板を抜き取ったんだろう。さあ、そんなことを僕に聞かれても。なんだ？紫！一宮、サンタ、四つ葉、5人ともここに来たのか。どうしてお前らがこんなところに。それはこっちが聞きたいぜ。ではお互い情報交換といこうか。ってなわけだ。それにしてもレッドが動かなければこの先には進めないわけで。あっちの直線通路の方はどうだろう。どこか先に進めそうなところがあるかもしれない。いや、なかったよ。我々5人でざっと調べてみたんだ。病室なら腐るほどあったが他には何も。病室？ってことはあの大量に並んでた扉は病室の扉ってことか？そうだ。この大病室とは違って個室のな。あとは通路の突き当たりのところにドアがあったけど鍵がかかってて。鍵穴のところには例の星のマークが刻まれてたな。木星のマークでした。木星か。一体何の意味があるのかしら。何の意味といえばこの大病室もそうだな。一体何なんだここは。この船は客船じゃなかったのか。この船はおそらく病院船なんだろう。名前は多分ギガント。ギガント？何なのよ。Well, he already said that, didn't he? ギガントっていうのはな。Well, at least there was a good feature in the DS version in that you could skip very quickly through text that you had already read, and then it would stop as soon as a new line came. But here I don't see any way of doing it, unfortunately. So where am I now? I guess I can skip that part, right?
or very quickly anyway, because we already had that explanation before. そのそうそんなまあそれでほんこの船それこの They've already been through this. わかる記憶ね And then they're going to go out and search for the part that's missing from the red. 11 Yeah, it's midnight at that point, right? Yeah. タイムリミッとにかくさあこのだ Yeah, okay. They suggest to go out and look for them. 大病 And so they're going to separate into multiple groups, 残りは checking out all the doors in that long corridor. おのバッチリ時間はおう基盤を見時間 Yeah, な they say that they're gonna meet in 1 hour from then. But I've already been through all this, so. And then Snake will be gone. He's gonna be missing. Oh. But the pieces missing from the devices are already put back on. 俊平君見てくださいベイケントおいおい基盤を見つけたのはどこのど見つけたら声を上げて知らせるってそれがなんだよそれがわかる Wait, they don't know who put the piece back in the devices? 同じよ確かめて Yeah, all 3 devices are now working. なあここにおうないって俺ニルスは And then Snake is missing. ってことそう直接そうもしかしああそんなことお兄ちゃんは確かに目が見えないだから Yeah, right. おい And then she's gone to look for him, and then the others are going to look for him too, but they're not gonna be able to find him. Yeah, I think I can skip ahead to that part, really. Because the rest is going to be exactly the same. さこれで彼の思いを無駄にしないためにも Ah, yeah, and then Ace decided to remain behind so that they could go through the numbered doors. 心にもない何か言ったかしらいや選択の余地はえ俺たち6人がど Right, and then they have to decide which door they want to go through. 俺はあ何もさ順俺は Well, I just picked 8 8. の扉に入ろうと思う Yeah, is this the right choice? Yeah, I suppose so. ああすると必然的に紫は7ってことになるわけだがどうしてですかなんでだよ俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな次の3通りのパターンで分かれる以外に方法はねえんだよ358で7に入り467で8に入るか457で7に入り368もしくは Yeah, there's no way that we can be together, blah blah blah. This is the same explanation as before. 最初チームと Just gotta get to the point where they go through the door itself. 妻ここいや誰大丈夫だとにかく残 Yeah, って they're gonna meet again later. 別によし行こ I've already been through all this. I just want to get to the part that I haven't done yet. あうん行くわよ But whatever happens here, you go through the same door as Clover anyway. 開いたよし行こう紫俊平君何やってんの残り81秒よ急いで止まったわねくだらな可愛くない女絶対モテないタイプよあれこの組み合わせにしたのは失敗だったかもしれないなとりあえず追うか
Right, that one is the 行き止まりね。 lab. 一応左手の壁に扉があるけどラボラトリ嫌な響きね。どう考えてもまともな部屋とは思えないわ。ーって言っても他に扉はなかったしな。ここを開くしかないだろ順平くん、う。あ、お先にどうぞ。わかったよ。窓の向こうにもう一つ部屋があるのか。まるで監視部屋ね。なんだあり気味が悪いわね。ゃ。あの人形、まるで手術を待つ患者みたいだな。ここは実験室でしょ。どっちかっていうと人体実験の被験者じゃない。まあどっちにしろ気味が悪いってことには変わりないけど、突然起き上がってきたりとかしないわよね。さあ、どうだろうな。 If you think it's a robot. なんかケーブルがぶっ刺さってるみたいだし、間違ったスイッチを押しちまったりすると。やめてよ。考えただけでもゾッとするわ。そういや四つ葉はあいつ大丈夫か。何が？何がって、お前のことを心配してるんだよ。さっきからずっと黙ったままだし。いけないの？いけなくはないが。ふん。だったらほっといてくれない？そういうわけにはいかないだろう。この先協力していかなきゃいけないわけだし。順平には私の気持ちなんてわからないんだよ。お兄ちゃんは私を置いていなくなっちゃうような人じゃないの。きっと何かあったんだよ。何か良くないことが。どうしたの？とにかく私のことはもういいから。おい待てよ四つ葉、待てって。そっちはほっといてって言ってるでしょ。四つ葉、Great, she's locked inside now. 何よこれ。待ってろ、今開けてやるからな。まったくしょうがないわね。ダメだ、びくともしないぜ。ちょっと待ってよ。簡単に諦めないでくれる？ Well, you didn't care 2 minutes ago. 諦めたわけじゃない。これもおそらくゼロの企みのうちの一つだろう。だとすると必ず開く方法が。とにかく調べてみよう。俺とヤシロはこっちのエリアを探すから、四つ葉はそっちを頼む。分かった。 Well, now she's gonna be cooperative if her life is on the line. Yeah, I should save, by the way, everything I've done so far, because... No, don't return to the title screen. Alright. Junpei, do something, please. Quick, figure out how I'm gonna get out of here. I don't know what kind of table this is, but part of it is all black. There's a pen lying over here. I think someone's probably used it to make the table black. Well, if they only used the pen on one part of it, there's probably something underneath all that pen. Clever. Do you think you can erase it? Yeah, sure. Oh, this is permanent marker. Junpei, do you know how to erase ink from a permanent marker? Erase ink from a permanent marker, huh? Deodorant spray. I know that works pretty well. Or something that contains alcohol anyway. But a deodorant spray, it contains alcohol, and because it's
blown out at high pressure, that kind of pushes the permanent marker away at the same time. So I find that it's pretty effective. But I guess this is not what they're gonna be using here, though. I wonder what they washed here. There are these weird colored stains all over the sink. I wonder what this is. This thing here looks like a voltmeter. And is this the control for that? Gosh, there's so many dials. Why don't you try turning one of them? Nope, nothing. There's no power here, guys. I turned the dial a whole bunch, but even if I turn all the switches on, nothing happens. Those are the stairs I just came down. The bars in the gate are just above me. It's a rack. There are a bunch of cables on it. Somebody cut the outer stuff of the cable. I can't see the wires inside. Is there anything unusual on that machine? Well, I don't know. You know, there are a bunch of cords hanging from the bottom of it. Jeez, this is a lot of cords. It looks like they all go over into the mannequin's head. So the device and the mannequin are connected. What the hell were they doing in there? Oh man, back when this laboratory was active, that wasn't a mannequin in there, I bet. It was a real life human on that table. I wonder what. No, I don't want to think about that. Is this like an examination table? There's a creepy mannequin in here, guys. There's something sticking out of the mannequin's head, like wires or something. What the hell were they doing in there? Why is she all quiet now? They were doing experiments on humans, probably. Oh man, now she looks sad. This looks like the control for an electronic door lock. There's a red light on the display, that means it's locked. If we can get that light to turn green, then maybe we can get Clover back. There's a lot of stuff here. I don't know how we could use any of these. And what I can say for sure that I do know how to use at least one of these things. Which one? The one on top, it's a power cable. The power cable, huh? I'll take that. 3-pronged power cable. This is definitely a power cable. Do you remember if I ran into anything that didn't have power? This is a really old type of keyboard. I think this thing's supposed to power that machine in the other room. But it doesn't appear to be doing that. I wonder how we're supposed to turn it on. This is a keyhole. This looks like a keyhole for the activation key. There are 2 levers here. Do you think they activate something? Well, why don't you move one? Alright, I'll give it a try. Nope. Doesn't look like anything's happened. The hands on the clock have stopped moving. The clock may stop, but time goes on. No time to screw around. We need to figure out a way out of here. I wonder what this cable is connected to. Okay, one side of this thing is in the room with us. The other side extends into the laboratory where Clover is. In other words, the console in front of us is connected to the device in the laboratory. The keyboard. This monitor doesn't have a power cable, so one end of this cable needs to be connected to a monitor, and the other end needs to plug in under the desk. Alright, let's just slip you in. Huh? Well, shoot, I can't use this. What's wrong? This cable has 3 prongs, but the socket only has 2 holes. It's not gonna fit, is what I'm saying. In other words, we're gonna need a plug to change the power cable to one with 2 prongs. That's right. The mouse. Ethanol. That's alcohol, basically, so she could use that to erase the marker. These lockers are a little larger than the ones on top. Let's see if there's anything useful in here. And no, nothing. A whole bunch of steel lockers. The 9 on the right have a little red lights on them. Red lights, huh? What? Can't hurt to give these babies a try. Yep, just as I thought. Locked tight, all 9 of them. I wonder if there's anything important in there. There are cardboard boxes. There's some papers and stuff in them. What's in the boxes? They look quite full. Yeah, papers on experiments, but it's already technical and stuff. I don't really get it. Clover, use this ethanol. You should be able to wipe off that permanent ink with it. What am I gonna wipe with? Oh, well, your clothes, of course. Ha, kidding, just kidding. Please don't look at me like that. You're scaring me.
Clover, can you use the cloth on the table? Use. Soak it in ethanol and then use it to wash off all the stuff from the permanent marker, okay? Right, okay, so I gotta soak the cloth with ethanol. Well, she's got the cloth, but she seems to be having a little trouble with the bottle of ethanol. When she's ready, I should ask her to get to work on that stuff on the table. Soak the cloth in ethanol and... Jinpei, it's working. It's wiping the permanent ink off. Huh? There's some kind of weird drawing under the permanent ink. What's the deal with that drawing Clover found? Maybe I should ask her to take another look at the table. I wonder what this is. There are a bunch of numbers and some kind of grid. I can't see it from here. Clover, you've got a pen and a notebook, right? Could you write those numbers down and then hand them to me through the bars? Okay, roger. I guess this drain is for water, huh? Well, there's nothing here. Here, Junpei. I wrote down all the numbers from the desk on here. Paper with numbers on it acquired. Yeah, right. Okay, and I've got it written down there in front of me, so that's fine. But that's not helping though, is it? Unless, hold on. A whole bunch of lockers, 9 of them are locked. And I was gonna say, maybe you have to use, those, try to open them in a certain order, but... Clover, there's a door in the back, isn't there? Wait right there, I'll take a look. Oh no, it's locked. I can't get it to move. It's a rack. There are some cables on top with copper wire exposed. Because I was wondering, maybe there is an adapter for that 3-pronged plug. What do you mean? Does the plug have 3 prongs or 2? I don't know what you're talking about. Let me go look. Guess she does have to kind of crouch down to take a look under there. The cable on the monitor has, it's got 2 of those little metal things. What does that mean? That's it. Okay, can you unplug that cable and bring it over here? Okay, but, well, I can unplug it, but it's connected to the main computer. I can't take it over to you. Damn, that's no good then. Well, how about just a plug? What? The plug? Well, maybe more like a connector. It's the sort of thing that makes the plug with the 3 metal thingies into a plug with 2 metal thingies. Still useless? Not useless, not useless at all. That's just what we're looking for. Okay. Can you hold on for a little bit? And back down she goes. Alright, unplugged. I'll hand it over. I'll hand it to you over at the bars, okay? Yeah, okay, let's go back. Here you go, the 2-prong plug. Thanks. Action. Okay. Put the 2-prong plug into the head of this power cable. Okay. Junpei, what do I do next? For now, just have a look around. I'm definitely gonna save you, so just hang on a little longer. Counting on you. Computer. Alright, I've got the 2-pronged power cable in my hand. I'm pretty sure this will work. Under the desk I go, and let's just plug this thing into the monitor. Alright, that ought to do it. Alright, let's turn the power on. Huh? I don't think anything's going to happen. Why not? Well, it's not connected to the main computer. You never know until you try. Pretty optimistic. It's a terminal. It's not a computer, it's a terminal. The main computer is somewhere else. The one doing all the computing. え？なんでだ？画面が勝手に動き始めたぞ。みたいね。みたいねって不思議に思わないのか？ Or the whole... It might be an all-in-one computer, you know, with the computer itself being inside a monitor, but I think it's more like a terminal in this case. こいつにはマシンの本体が接続されてないんだぞ。 Well, you don't know that. あるのはキーボードと液晶ディスプレイのみだ。ケーブルもさっき接続した電源のやつしか刺さってない。
Ah, okay. Well, if there is no network cable, then it can't be it can't really be a terminal unless there's wireless communication built in inside. なんで動くんだよ。ワイヤレスディスプレイなんでしょ。Ah, yeah. Well, there we デ go. ィスプレイ。本体とは無線でつながってるのよ。ただそれだけのこと。っていうか、淳平くん、いつの時代の人間？ That game is a few それ years っ old. て今は主流だったりするのか？少なくとも私の周りではね。え？と止まったわね。パスの4文字とコロンか。どうやらパスワードを入力しないとダメみたいね。またかよ。この部屋のどこかにヒントが隠されてるってことか。探してきてくれる？あ、わかった。ってお前は。私は自力で何とかしてみるわ。自力で？そう、自力で。ヤシロ？さて、一丁やっつけてやりますか。え？意外だった？ From someone wearing the kind of clothes you're wearing, yes. 早すぎてもはや打ち込んでる指が見えねえし。お前一体何者だ？何の仕事してんだよ。無職よ、今はね。前はセキュリティソフトの会社に勤めてたんだけど、辞めたの。どうして？まあちょっとね。あ、そうか。で、今は何をしてるんだ？ブルートフォースアタックの準備。ブルート、なんだって？ブルートフォースアタック、総当たり攻撃のこと。暗号を解読するための最も確実で最も面倒な手段。想定されよる文字列の組み合わせを全て確かめていく。そんな考えただけでも気が遠くなるような作業、それを自動で行ってくれるプログラムを組んでいるのよ。まああまりエレガントなやり方とは言えないけど、この環境じゃ仕方ないわよね。ところでさっきの話だけど。さっきの話？ワイヤレスディスプレイの話。これってよく考えてみるとやっぱり不思議よね。例えば今足し算を実行するプログラムを書くとするじゃない。で 1+1 イコールと入力する。すると画面には答えである2という数字が表示されることに。ほら不思議だ。不思議じゃない？あんまり。だけど大昔の人だったらそう思うわよね。わからないかな。1+1 の計算をしたのは誰？コンピューターの本体だろ。さっき無線で繋がってるって。でも大昔の人だったらそうは思わないわよね。多分このモニター自身が計算をしてるんだってそう思うはずで、彼らは検証を始めてみるわけよ。モニターの表面をペン先でつついたりして、ここを押すとこんな風に色が変わるのか。次に中の基板をウリウリといじくって、なるほど、ここの配線がこの出力と関係してるんだな。最後にはこの配線を無事と切断してみたりとかもして、やっぱりそうだ。配線を切断したら結果が出力されなくなった。ゆえに計算をしているのはこのモニター自身なのだ。本当は淳平君の言った通り、コンピューターの本体が計算してるのにね。でも大昔の人たちはそのことに気づかない。まさか無線でつながってるとは思いもよらないから。それで結局何が言いたいんだお前は。別に何も。ただもしかしたら人間と脳の関係も同じなのかもしれないって。は？例えば人間の脳のいろんな場所に電極を刺すとするじゃない。その時研究者はこんな風に言うかもしれない。ここを刺激するとこんな風に色が見えるのか。なるほど、ここの神経回路は A という機能を司ってるんだな。よし、試しにこの部分を切除してみよう。やっぱりそうだ。この部分を切除したら A という機能が失われた。ゆえに人間の思考活動は脳によって行われているのだ。
Yeah, but what if the human body is just a terminal too? 同じでしょ。 That's where she's getting at. 人間の脳はただの出力装置、モニターなのかもしれないわ。思考活動を行っているのはどこか別の場所にある本体で、ただ私たちはそれを知らないだけなのかも。 This is heavy. 大昔の人たちが電波の存在を知らなかったと同じように、私たちも思考の情報を運ぶ未知の媒体が存在するなんて思いもよらないから。脳はただの出力装置。思考の本体は別の場所にある。何言ってんだよ。もしかしたらセブンの記憶障害もそういうことなのかもしれないわ。記憶はどこか別の場所にある本体の方に格納されていて、本当は何も忘れてなんかいないのかもしれない。ただ脳というモニターに障害があるからうまく思い出せないだけで。It's not so far-fetched when you think about it. 失語症や孟子の人も同じ。本当は喋れるのかもしれない。本当は見えてるのかもしれない。ただモニターの調子が悪いだけでね。あとはそう、総合失認症の人だってそうかもしれないし。Ah, there we go. She's gonna mention that one. 総合失認症。 Prosopagnosia. 知らないの？総合失認症。初めて聞いた言葉だ。簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。あの人とこの人の顔を区別することができないの。当然、顔を覚えることもできない。This is important だか to ら the story. 道でばったり知り合いに出会ってもその人が誰なのかわからないのよ。と言っても大抵は声や服装で判別できるみたいだけどね。 Voices, clothes, そ their れって hair. 人間の顔が全部のっぺらぼうみたいに見えるってことか？そういうのとはちょっと違うみたいよ。 It's just a function of distinguishing, defining features about a person's face that doesn't work. 猿山の猿を考えてみて。私たちにはどの猿も同じ顔してるように見えるでしょ。別にのっぺらぼうに見えるわけじゃないけど、それでも一頭一頭区別することはできないはず。長年付き合っている飼育員なら見分けることができるのにね。 Scar or something else to make them apart, yeah. We're all monkeys. そんな症状があったとはな。 It does exist, it's not something that the game invented. ほんで It is a 何の話だ real ったっけ？ physical, mental illness, more like. 脳はただのモニターなのかもしれないって話。それって本気で言ってるのか？ I don't like the term monitor, it's more like, I prefer the term terminal. まさか半分は冗談よ。残りの半分は？そうね、下段かしら。寒いな。とにかくただのヨタ話みたいなものだから真に受けないでね。ちょっと思いついたから退屈しのぎに行ってみただけ。でももう話す必要はなくなったわ。どうして？退屈じゃなくなったからよ。完成したのか？そのブルーとなんとかってやつ。 While talking out of her ass about that thing. 楽勝ね。画面が切り替わったが、なんだこりゃ。さあね、パズルのように見えるけど。Well, the solution we got from the table with the permanent ink marker. プログラムが組めないんだもの。キーボードを叩いても。ほらね、こうなったら私にはどうすることもできないわ。というわけだから、淳平くん。
何よ。ちょっとぐらい休ませてくれたっていいでしょ。 Well, for once, she was plenty useful. 私はきちんとやるべきことはやったんだから。それは You have to give her that. まあそうだよな。助かったよヤシロ。はいはい、素直でよろしい。 Make sure you know when you should thank people. さてここから先は自分の力で何とかしないとな。That was the solution that was on the table. Unplugged my headset by accident again. Did you hear a noise just now? Yeah, I did. It sounded like something unlocking. It almost looks like her face is being displayed on the screen behind her. Where did it come from? Look, Junpei, the lights on the lockers are green. Then we must have unlocked it with the computer puzzle. What's in here? Keys? There's more than one key in here. This one is small and looks like it goes to some sort of machine, and this one has the Earth symbol on it. I think the Earth symbol matches a keyhole in a door on the A deck. Well, if that's the case, we probably don't need the Earth key right now. Alright then, Earth key. I'll just tuck you away deep in my pocket. Now, as for the other key... Communication? Computer? I think I know where it goes. ちょっといい？どうしたんだ？あのね、一つ聞きたいことがあって。順平、さっきお兄ちゃんと一緒に5の扉に入ったでしょ。その時何か気になること言ってなかった？すまんよつば。特に思い当たることはないよ。ただ人並み外れた聴覚を持ってるとかなんとかってそんな話ぐらいしか。そう。ちょっと待ってくれ。こんなこと聞いていいのかどうかわからないが、もしも差し障りなかったら教えてくれないか。ニルスはその生まれつき。目のこと？そうだ。生まれつきじゃないよ。お兄ちゃん小さい頃事故に遭って交通事故。 That's where he lost his arm, maybe. 視力を失っちゃったの。左腕も。左腕？お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。人工的に作られたものなんだ。事故の時に大怪我を負って、そうしなきゃならなくなって。もういい？すまなかったな。辛いことを思い出させてしまって。Okay. The key goes here, I think. This key. The shape sure makes it seem like it goes to this machine. Alright, I'm turning it on. Okay, the monitor is on now, and it's full of letters. It's showing some kind of warning. Power restored to experimental device. Emergency system will activate in the event of abnormal subject behavior. Okay. Typing on this keyboard is doing squat. There's a mannequin lying on the exam table. It's got a bunch of electrodes sticking out of its head. This is the monitor. There are a whole lot of cables under this table. Junpei, this thing in here is on now. Yeah, that's because we activated the power over on this side. Could you, like, play with it a little? Okay, yeah, I'll turn this dial here. Turn. I don't think it's working. Nothing happened. Well, maybe she missed something. I should ask her to look around the room again. Maybe if we increase the voltage? Roger, will do. Okay, I'm gonna go all the way to max voltage. Max voltage? Hey, wait, Clover. Oh, shit. What? I think, you fried his brain. Oh
Oh my god, the mannequin's head. Oh man, that sounds like a fire alarm. God, what the hell? Fire detected. Fire detected. The emergency system will be activated. Evacuate the room immediately. Damn, the gate is still shut. Clover is on the other side of this gate. She's in pretty bad shape or something like that. What are you doing, Junpei? You need to save Clover now. The control device for an electronic door lock. The green light is on. Junpei, the light turned green. Then the lock must be open. We have to save Clover first. But I thought this was the door to where she is. Hey, the screen is all red. Malfunction has been detected. Experiment discontinued. It says the emergency system has been activated. We've already inserted the key and activated this machine. What do I do? Control device for the electronic door lock. Yeah, but I don't have any other items I can use. No. Clover's still in trouble. Yeah. Ah, this one. How? Ah, yeah, this door. Yeah, okay, yeah. I had to click the door itself. Look at the light. Yeah, it's green. The emergency system has activated and disabled the lock. Now we can save Clover. Ah, okay. Junpei, come on, kid, jump. She's safe. Oh man, that smoke is some serious business. Time to close this door again, I think. Clover, are you okay? Are you hurt? Damn, she's coughing so hard she can't even talk. Of course I'm not alright. What the hell took you so long, you big jerk? I was almost dead. Sorry, I was going as fast as I could. You two can do this later. Right now, we need to get the hell out of here. The fire's not going to stay in that room forever. So we just leave it there. And not worry about it. Yokatta. なんとか出れたね。はあ、よし、行こう。うん。どの扉もダメね。鍵がかかってる。次の扉はどうかな。今度こそ開けばいいんだけど。Hold on. No, okay, no problem. Like this. え？紫。それにサンタとセブンも。おい、なんでお前らがここにいるんだよ。なんでって言われても。ねえ、ちょっとみんなこっち来てもらえる？おい、この壁に貼ってあるのって。Ah, yeah, the map. 船内マップだ。左上のところに。Well, that's the same text as before. この7の8の。Yeah, we've already been through this. マジ？ It happens at the same time and with the same characters. Yeah, they come to the conclusion that they're gonna be inside the big hospital room on the other side of these doors. And indeed, that's where they are. They tell Ace the story that he didn't have to sacrifice himself. なるほど、話は分かった。君たち6人は2つのチームに、そしてそれぞれ手術。Yeah, we did, and then we met one another. So where am I now in the flow of the story? Yeah. Well, there's just that path that I haven't followed on that side. Yeah, those two are still locked situations. とにかくこんな陰気な場所はとっととおさらばすることにして、そのための鍵は見つかったんだからな。Oh, that reminds me actually.
Who were the people left at the end with the other one? There was Clover, Seven, and Clover, and me, and Junpei, right? That's 7. Wait, no, that's not what I was looking for. 4 plus 5 plus 7. Hold on. That's 9. A equals 10. B, that's 11. I know that's not gonna work, I think. 16, huh? Yeah, I know that's not gonna work. Okay, never mind. さっき言っただろ、木製の鍵のことだ。ほら、こいつ。おっと。たく。なるほど。これが木製の。お前に預けとくよ。持っててくれ。ああ、わかった。それじゃあついでに私からも。はい、これ。Saturn 厨房 key で私が持 card. ってるとなくしちゃいそうだからあなたに預けておくわ。ああ、わかった。それで結局未使用の鍵はいくつになったんだ？実験室で見つけた地球の鍵。今セブンから渡された木製の鍵。そしてヤシロからもらった土製のカードキー。それじゃあ責任を持って預からせてもらうよ。確か木製の鍵ってあの長い直線通路の突き当たりの鍵でしたよね。そうだ、マップによるとその先は大階段につながってるらしい。で、大階段の周辺にはだな。待って、3の扉はどうするの？どうするって。Yeah, she wants to go through door number 3 to look for a brother. Yeah, right. They're going on their own? じゃあ、ちょっくらい。気をつけてね。Yeah, the only way that you can go through it, through door number 3 is if you choose to go yourself much earlier on. 勘違いしないでくれ But る this is what I'm going to do on the next playthrough, 私と順平君と since it's サン the タ only と door I 紫 haven't been through yet. よし。 And so the others are going to have a look around, finding the other numbered doors. That's what I played just last night, actually. I think it was last night. Yeah, I think it was. And then after all that, I chose door number 1 last time. Yeah, there's a reason, because we have keys that go to 2 doors. Junpei is going to check down the elevator with Akane. And Santa and Lotus are going to check out the Earth key door. That's what happened last night, that one. それじゃ Mm-hmm. 開きましたよ。ああ、開いたな。なんだよ。 Oh yeah, there's that scene again. Yeah, she's not afraid of being locked up alone with a boy. That they could only go down, and down there's water. Yeah, it's that scene from yesterday where there's that whole big misunderstanding where he thinks that she means sex, but she means getting drowned. She mentions getting wet and everything. He says, well, it's normal to get wet in that kind of situation and blah blah blah. Well, okay, we've been there yesterday. There's no need to go through it a second time. D デッキは完全に水没してるんだよな。水没したフロアに向かうエレベーターか。そりゃ怖い。 Yeah, and it all comes back around to that same spot in the conversation anyway, when he finally realizes that she meant drowning. さっきこのエレベーター。 But the elevator came from somewhere under them, and there's no water in it. So they sent over the elevator down there. ああ、こうや。よし。
he presses the button, and then he calls it back up. And there's still no water, so they know that it's safe to go down there. Right, okay. Right, see, there's a pocket of air down there, so it's not flooded, so it's safe to explore down there. Right. And then he wants to check it out himself, she joins him. We've been there and done that already. I could simply jump ahead, but I'm not sure that I may miss something, perhaps, so I'm not entirely sure. There's that one. That one right there, I'm not too sure exactly how you go there. What you have to do to go there. Oh, well, anyway. Yeah, she was holding her breath because she was afraid she might get drowned. And they're gonna find a numbered door at the end of the corridor with the number 6 on it. That's door number 6. But anyway, next I have to pick between door 1, 6, or 2, I think. Yeah, door number 2. Nah, I think it's exactly the same thing. So they go back to the hospital room, I think, after this. The only reason I'm skipping is because I've already seen all of this yesterday, by the way. Right. He's upset. They've just found who they guessed was the body of Snake, but the only reason they thought it was Snake is because of the clothes, because they can't recognize the face anymore. On what's left of him. Right, okay. Yeah, he stuck something in the door so that they could still go through. And so they can go back into the shower room. Nilsu. お前はここで待ってろ。でもいいから黙って言うことを聞くんだ。いいな、言ってくる。一宮が言ってた通り、あの9番の男と同じだ。バングルの起爆送信機が作動して体内の小型爆弾が炸裂したんだろう。ひどい。 Right. But then because I picked door number 8 before, maybe I can get something else here because it means that it couldn't be him. We already know at this point because of what Clover said before. Is he gonna draw that conclusion though? But she said, remember it, Junpei. Remember what she said. おそらくニルスはあの9番の男が死んだ時と同じような状況に追い込まれた。やった方法は実に単純明快だ。This is where it may differ. まず犯人たちはニルスと共にレッドで認証を行い3の扉を開いた。で、その奥へとニルスだけをぶち込んだんだ。その9秒後、自動的に扉が閉鎖。孤立したニルスになす術はない。それでも奴は諦めなかった。
無駄だとは知りながらもデッドを求めてシャワー室へと飛び込んでいった。藁にもすがる思いでな。だが掴んだ藁は所詮は藁だ。デッドで認証を行ってもバングルの起爆タイマーが停止するわけはなかった。止めるにはレッドで認証を受けたもの。Well, we've already been through all that. ゲートをくぐってからその結果が。なるほど。ナンバリングドアを開くには Yeah, they draw the conclusion that it had to be at least 2 people 絶対に開けない。 shoving him in. そういう要するに念のため確認して、もしも今の推理が正しいとするなら。 When do you think Snake was killed? When we all split up to look for the parts for the Reds, I think. Right after that was when we noticed he was gone. Yeah. みんなそれぞれ自分の担当箇所に分かれている。 That means anybody could be a killer. Wait a minute. What are you talking about? How can you say that so casually? 私たちの中に。ああ、しかも一人だけじゃない。よさないかセブン。こんなところで猜疑心を煽ってどうする。ゼロの。そうとも。これは奴の仕掛けてきたゲームであるからには9の扉に。 Yeah, right, okay. We've already been through all that, but apparently Junpei is not going to draw the conclusion that it can't be Snake because of the missing arm. というかだな。奴はこのゲーム。Yeah, right, okay. もしもニルスを殺したのがゼロだ。そうだよな。それにしてもゼロも。多分ゼロは。 I think Zero is one of us. Was he one of them? Well, that's possible. そうかもしれないな。 I'm gonna pick the other answer this time, just for the different dialogue. 四つ葉の言った通り、この中にゼロがいるのかも。何を言ってるんですか、純平君。さっきの一宮さんの話聞いて。ああ、そうだ。むやみに疑い合うのはやめようと。あれほど。むやみ？むやみなんかじゃないさ。何なんだ？バングルだよ。どうして体内にある小型爆弾はバングルと連動してるんだ。ゼロはどこかで俺たちの行動を監視してるんじゃなかったのか。だったらremote control if someone did something they weren't その supposed 方が to. 確実だし手間もかからない。なんでバングルの送信機を介して爆発するような仕組みになってるんだよ。He's drawing the conclusion that the reason this is all set up in that way is so that Zero can be a part of them without ever seeming to detonate these things by himself. Well, himself straight. Yeah, right, okay. それだけじゃないぜ。これはノナリーゲームの全てについて言えることだ。船内にある数々の仕掛けは全部自動的に機能するようになってる。Yeah, if he's one of them, then that's a good reason for having these things running by themselves. 何もかもが勝手に進行するようになってるってことだ。なぜだ？どうしてゼロはそんなめんどくさい仕掛けを施したんだ？ゼロは俺たちの中に紛れ込んでいる。だとすると逐一行動を監視したり遠隔操作で何かを動かしたりするのは難しい。だから船内の仕掛けは全て自動的に動くようにしておかなければならなく。そういうことだな。そうだ、セブン。確かお前はさっきニルス殺しの犯人は俺たちの中にいるみたいなことを言ってたよな。ああ、言ったな。次は一宮、あんたに聞きたい。あんたは確かゼロこそがニルス殺しの犯人だって。そう。ああ、その通り。それしか考えられないだろう。じゃあこの2つの主張を合わせてみると連立方程式みたいなもんだ。解くとこうなるだろう。ニルス殺しの犯人イコールゼロイコール俺たちの中にいる。要するにセブンと一宮の言ってることは矛盾せずに共存できるってことだ。Yeah, that conclusion, he didn't draw it last time because of the choice I picked in the conversation. いるとするならな。で、動機は何なのよ。動機？そう、大事なことでしょ。どうしてゼロは私たちの中に紛れ込む必要があったのか。それは
わからない。説得力が大幅にダウンね。つまり状況証拠だけってことか。それだけじゃなんともな。あの時計の鐘の音だな。タイムリミットまであと3時間ね。とにかく今は動く Time to 必要 move が on. 四つ葉、今はそれよりも I know お how you 互 feel, い but を you 信じる understand ことの right 方 now. が Yeah, は right. るかに大事だ。それはさあ時間がない。行こ次に目指すべき場所は水星か。それじゃあまた後でね。行こう、紫。行ってきます。ここですね。ああ、そこにセブンさんに渡されたカード。例のシャワー室を調べてる時にな。とかなんとか、まあ Yeah, where am I now? これでエレベーターが使えるようになった。Ah, still here? だよな。俊平くん、その選ばれたのが私と俊平くんだったのがちょっと嬉しくて。選ばれたって言っても一度いいデッキを調べているからって。それでも俊平くんと一緒でよかった。まずはこのエレベーターが水の中に出ないか調べよう。前と同じ手順ですね。Right, well, the elevator isn't full of water, so that solves the 戻 issue. ってきたな。やっぱり水滴それじゃ。ああ、今だな。Alright, okay, there you go to the bottom deck, and there, that's where to discover what's the last room then? Number 2? ここがボトム。あ、そう。 Ah, yeah, number 2. ナ Yeah. ンバリングドア。これで。大 Right, 階段 so の that 4 gives you 1, 2, and そ 8. こにはあとはいいデッキ。No, 1, 2, and 6 for the next 3-way split, where you have to pick which door you want to go through. 1、2。 Alright. 念のため確認するが Okay, we're back at that 各自 at that crossing point. Okay. 入りたい扉の番号は。ちゃんと書いたわよ。まさかこんなところまで来て。言ったもん早く。 Yeah, it just gives you the heads up on what everyone picked here. 時間。次はあ4つ。Santa wants door number 6. ロイス。だっておしば。 Yeah, he called her an old woman with a skin all wrinkled or something. はい。という1の扉の希望者は1宮と4つは。 Yeah, let me save here, since this is my choice. 2の扉の希望者は6の扉の希望者はってことになる。さてと、俺の希望は Right, I already picked one, so I can't pick it again. At least not now. Well, I can't remember exactly what difference it makes at this point. I think door number 2 might be interesting. 俺の希望は2の扉だ。 To complete this playthrough. お前なんかイカサマしてねえか。 Because I think you learned something important even here. イカさん、俺たちの希望を聞いてから扉の番号を変えたんじゃ。そんなことできるわけないだろう。この紙に書いてあるんだから。見せてみろよ。構わないぜ。 Yeah, he really cheated. 3枚の紙。そのうちの1枚は箱の中に入れ、最後に自分の紙が残るように気をつけ。あとはみんなの投票の結果を見て、選びたい扉の紙とすり替えるだけだ。選びたい扉が箱に入れておいた番号のものなら。どうだ？なんて書いてある？うまいことやったな。さてと、とりあえずこれで2の扉に入るメンバーは決まったことになるな。俺とヤシロと順平の3人だ。問題は残りの2チームだが。俺と紫は6の扉を選んだ。私と四つ葉は1の扉だ。
弱りましたね。どちらのチームも2人だけじゃナンバリングドアは開けないですし。サンタと紫は1の扉に入ればいいんじゃない？一宮と一緒に。そいつは四つ葉はどうするんだい？私は待ってるよ。どうせ戻ってくるんでしょ。セブンがそう言ってたし。9の扉を見つけるまで俺たちが離れ離れになることはないんだ。一時的に分離したとしても必ずどこかで合流するようになったる。そうしないと誰も9の扉を開けなくなっちまうからな。そういう風にできてんだよ。悪いけど Okay, so in this scenario, Clover says stays しばらく一人になり behind. たいのわかるでしょ。わかったよ。それじゃ俺たちは1の扉に入ろう。紫もそれで構わないよな。はい。それでは私たちは先に行くよ。それじゃこっちもそろそろ動くか。ああ。そうね、行きましょう。しばらくの間紫とは会えないことになるが、まあしょうがないよな。自分で選んだことだし、セブンが言った通りいずれ合流することになるなら、一宮たちは A デッキの1の扉へと向かった。留守番のはずの四つ葉もそっちについていったようだ。そして俺たちが向かうのはエレベーターから行けるボトムデッキだ。さあ、それじゃあ行ってみるとするか。準備はいいか？ええ、いつでも OK よ。じゃあ俺から。行くぞ。 This one I can somewhat remember what I'm gonna find on the other side, but it's just door number 6, I can't remember exactly. 向こうには見当たらないわ。あったぞ、すぐそこだ。止まった。止まったわね。いつまで経っても慣れんな。俺は慣れたくなんてないな。こんなバカげたゲーム、慣れる前にとっとと抜け出してしまいたいよ。ちげえね。さてと、短い通路にドアが5枚か。左手に3枚と右手に1枚。あとは突き当たりに1枚だね。一応1枚にカウントするか。分厚い鉄板に覆われているせいで。さあ探索開始だ。手分けして調べてみよう。いいな。So where am I now? Oh, okay, this is where I am then. And I'm on my way to that ending. Okay, which is, I guess if you pick door number 3 up there, then you can only get to that ending as well then. You get to the same thing. Right, okay. Back. ええ、分かったわ。了解だ。それじゃ俺は一番手前から行くぞ。私は真ん中にするわ。よし、それじゃあ俺も始めること。Let me save again. What's the deal with the lighting here? There's just this one beam of light. The rest of the place is too dark. I can't see anything. There's no way we can explore the rest of this room. I can just barely see a mirror from the light coming through the ceiling. Sure would be nice if that mirror was a little lower down. It looks like it's the same height as the mirror on the right. I wonder if that means anything. This mirror seems really high. In fact, it's so high that it's kind of hard to see your reflection in it. It's a sink, but there's no light shining on it. It's hard to be sure because it's so dark here, but I don't think there's anything going on with the sink.
This faucet is too hard to turn. There's a ray of light in the center of the room. 14 equals E. Yeah, that's still the same thing. That's that could be hexadecimal, or that could be, well, base 30. How much was it earlier? Yeah, base 36. What is this? 14 equals E. It probably means a 14 somewhere represents an E, but I don't know what 14 that would be. Toilet paper. It's still white enough for me to know what it is, even in the dark. There's nothing out of the ordinary about it. It looks like a dirty toilet, but it's too dark to tell. Oh, can you flush it? By the way, just saw the thing hanging from the ceiling. I can just barely make out the string for the toilet, but I can get a hold of it. Damn it, it kind of pisses me off that I can see it, but I can't touch it. This light's barely enough to see by. I feel like I'm gonna see a ghost here or something. It's a blanket, not a really great one, but still. Under the bed, maybe? Is there something under it? No, okay. There's a simple chair over where the light doesn't shine. More like a stool. Arr, god damn it. No matter how hard I pull on this damn thing, it won't budge. I guess I won't be opening this anytime soon. It doesn't look like it's got a keyhole, and there doesn't seem to be anything stopping it. How the hell am I supposed to open it? Well, I think there's nothing else I can do in this room for the time being. Somebody made some wavy blue lines on this mirror with blue paint. Is that a drawing of a blue scarf? No, maybe not. This sink is missing something. There's no knob on this faucet. There's no way we can get water out of it like this. If we can find a knob or something that'll work as one, then we should be able to get water to come out of this thing. This drain is kind of a weird shape for a drain. You think they made it that shape for a reason, or just for fun? This wall, is this supposed to be some sort of partition? What do they think this is? Privacy is important for these things. Well, it's not like you're going to use it, Lotus. At least the guards couldn't watch you drop a loaf. Heck, it's better than being totally exposed, right? A moon? What a filthy, disgusting moon. Yeah, it's pretty filthy, but it's a precious hint. Let's remember it, alright? This toilet is disgusting. You don't expect me to touch that thing, do you? If you don't want to, then I'll do it, alright? It's just hanging from the wall. What if we're pulling the string, then it must be a toilet that flushes. Yeah, except they don't want to do anything about it. This paper seems to be pretty old. Ew, how the hell can you touch that? It's horrible. Well, it's not like I've really got a choice, do I? It's not like I want to. A towel? Well, that has to be the stiffest towel I've ever seen. Well, it looks like a towel. I have to wonder if the design means anything, though. Maybe you should consider what the design might be. Perhaps that'll give us a hint. If I put it on there, on the towel, it looks like the water is flowing from the river, but to the spring. Do you think that means we need to make water flow from here? Well, there's a knob on that drawer. There's nothing in the drawer. Yeah, something's not right, though. That handle on that drawer doesn't really fit, you know. It just looks messy. Why don't you take it out? So there's a mirror on the other side of this drawer. Interesting. It's kind of an odd shape, and it looks like someone attached the handle with a screw after the fact. I probably need a screwdriver from somewhere. Yeah, there are screws holding that one too. What the hell? It's not opening. There's something up with this drawer. I don't trust it. Picture on the mirror. There's one in the next room too. Maybe I should see how that one relates to the towel. Maybe that'll help. Hell, it's not like it can make the situation any worse.
So there's a spring at the bottom of the river. Yeah, I guess I can see that. Are you talking about that towel you've got? Yeah, I guess it does look a little like that thing on the mirror. Yeah, the spring on the towel has got to be indicating the picture on this mirror. And the mirror is indicating the sink, right? But the picture looks like a spring with water and the sink is all dried out. Huh? There's a little tile in the drain. Doesn't look like we're gonna be able to pull it out of here. Out of there. Might have to use our heads on this one. Alright, let's figure this thing out. Huh, looks like the water doesn't work. Doesn't matter how much 7 turns that thing, no water is coming out. Has the water been shut off from somewhere else? A sun. A symbol on the toilet lid. Huh. Seems a little fishy to me. It's a sun symbol, but it doesn't look like the ones on the doors. This looks like a toilet. Pretty old school toilet. Guess that makes sense though. This ship seems pretty old too. Hey, this handle is pretty loose. Loose? You think it'll come off if you pull on it? Oops, it fell off. Look at this. That handle doesn't really fit on the string. Maybe it was meant to be attached to it. A toilet paper tube, huh? I seriously doubt I'm gonna need this for anything. Well, this part is thinner than the rest. In fact, this doesn't really look like it's part of the rest of this thing. This rod feels loose. Maybe if I give it a couple turns. Here we go. I got myself a nice screwdriver. It's a Phillips head screwdriver. There's a dirty blanket on the bed. Well, we have a desk here. Sweet, got the screws off. Now we can open the drawer. There's nothing in here. Well, maybe the drawer is what we need. The drawer, huh? Alright, let's yank the thing out. There's indeed there are some indentations at the end. There's a bump on the back. I wonder what it's for. Maybe there's a hole somewhere and these bumps line up with it and trigger a hidden switch or something. Hey, we've seen weirder stuff. Doesn't seem that far-fetched. Okay. Sounded like something falling. What was that? I heard it too. Let's open the drawer. What is this tile for? Red, blue, gray, several lines, blah blah blah. Your guess is as good as mine. Okay, I had another thing in mind. On that drawer. If I use the screwdriver on the screw on the center of the handle, maybe I can... Okay, so I've got a knob now. Can I use it on the faucet? That's missing one. Hold on a minute. From this angle, well, it's kind of hard to see because it's a little bit blurry, but you can see that it already has the handle on it. the knob, sorry. Sweet, the handle I got off that drawer fits onto the faucet perfectly. Now I can turn the water on. Junpei, what are you doing? It's pretty obvious, isn't it? I'm running the water. I can see that. I'm asking you why you're just letting it run like that. Think about it, Lotus. This faucet didn't have a knob when we found it, right? What do you mean? Just watch. Anytime now. Hey, water's filling up. Doesn't that just mean the pipes are clogged? Oops, let's turn it off for now. But that made the little tile that was stuck in the square-shaped drain on the other side of the wall in the other sink. That made it rise to the surface. Thank you, Mr. Obvious. Junpei, I'm leaving this one to you, alright? Okay. Are they identical? I think they are. Yup. Same pattern and everything. And nothing on the back on both of them. Okay. よしなんだおいどうしたんだよセブン
すごい汗じゃないか。大丈夫か？大丈夫だ。ちょっとめまいがな。大丈夫ってどう見てもそうは思えないぞ。なあ、本当に平気かよ。どうして俺はここに？何言ってんだよセブン。2の扉を開いて俺たちはこの部屋に。忘れちまったのか？いや違うんだ。そういうことじゃねえんだ。少しな記憶が戻ったんだよ。俺はここに来たことがあるらしい。え？だからこの部屋に来たことがあるって言ってんだよ。来たことがあるって？いつ？どうして？青いライトのなんだよそれ。もう少し、あと少しで全てを思い出しそうなのに。そうだ、実験。この船で実験が行われてたんだ。実験？ Like Clover said. 実験って何の？人を操る、人を意のままに操るための。なんだよそれ。青いライトのさっき言ったのは実験の被験者となった子供たちの名前だ。 Kids that were in the 他に experiments. も 4,5 人はいたはずだが全員の名前は思い出せねえ。ああ、そうだったんだ。実験クレイドル製薬。俺はその事件について追っていた。そうだ、確かこのベッドの下に Great. 穴が潰されてる。いや、別の部屋なのか。ここと同じような構造をした部屋なら他にもたくさんあるだろうし。なあ、一体何を思い出したって言うんだよ。一人で納得してないで俺にも教えてくれないか？思い出したって言っても全部ってわけじゃねえんだ。取り戻した記憶は断片的でまとまりがなくぼんやりとかすれちまってる。それでも構わないよ。断片的でもいいから教えてくれ。どうやら俺は刑事だったらしい。KG? 刑事？そうだ、今から9年前俺は少年少女連続不明事件について追っていた。知ってるだろ、あの事件のこと。あの頃俺は中学1年生。詳しいことはよくわからないが概要くらいなら。確か当時の俺と同い年ぐらいの子供たちが突然行方不明になっちまったんだよな。新聞でもテレビでも連日のように報道してたっけ。そうか、セブンはあの事件を。ああ、そうらしい。で、捜査を進めていく間にクレイドル製薬って名前の製薬会社が事件に関与してることを突き止めてな。その会社の内部の人間から情報を引き出すことに成功したんだ。そいつはこう言った。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。ってな。It may sound like all the pieces don't necessarily have anything to do with one another, but by the end of the game and the good ending, all the pieces fit together to like give you the whole picture of what exactly happened. 物陰に身を潜めて様子を探ると岸壁に一艘の不審船が横付けされているのが分かった。その船上と周囲にちらほらと人影が見えてな。どうやら黒いスーツに身を包んだ男たちが大きな袋に詰め込まれた何かを。その重量感、たわみ方を見て俺は悟った。間違いねえ、奴らが運び込んでいるのは人だとな。気づいた時にはもう俺の体は動いていた。
物陰から飛び出し銃を構えた。動くな。だが次の瞬間、俺の後頭部には硬い金属が押し当てられていた。銃を捨てろ。撃鉄の下げられる音が頭蓋骨に直接響いた。悔しいがどうしようもなかった。俺は声に従いゆっくりと足元に銃を置いた。その直後、首筋に鋭い痛みを覚えた。何か針のようなものを突き刺されたらしい。注射か。俺はそのままうつ伏せになって倒れた。頬には冷たいコンクリートの感触があった。それを最後に俺の意識は途切れた。硬い床の上で俺は目を覚ました。くそ、頭がガンガンするぜ。どこだここは。粗末なベッド、薄汚れた洗面台、ドアのついていないむき出しのままの便器。どうやらそこは刑事である俺にとって馴染みのある場所のようだった。A jail cell. 独房か。便器の反対側の壁には一枚の扉があった。俺はよろめきながら身を起こしてその前に近づいていった。扉に手のひらをついて前後左右に圧力をかけてみた。開かねえ。当然だ。独房にぶち込んでおいて鍵をかけないわけがない。何度か体当たりも食らわしてみたが無駄だった。だよな。俺は一人つぶやいてその場にどさっと腰を下ろした。それからどれぐらいの時間が経ったか、俺の耳にふとかすかな声が届いた。声は遠かった。なんて言ってるのか聞き取ることはできなかった。だがそれは確かに俺変声期を迎える前の甲高い声。声は一つじゃなく重なり合って響いていた。複数いるな。5人か6人か、いやもっとか。どこだ、どこから聞こえてくる。俺はキョロキョロと辺りを見回し壁に耳をつけてみた。違う、こっちじゃねえ。左か。左のベッドの下か。俺は鋼鉄のフレームをがっしり掴むと見つけた。ベッドが置かれていた壁の下の方に金網に覆われた通気口があった。腹ばいになって奥を覗き込んでみたが暗くて何も見えやしない。だがその先から声が聞こえてくることは間違いなかった。どういうことだ。なんでこんなところに子供たちが。 Well, you were looking for them. 思い出したのはクレイドル製薬の内通者の言葉だった。今夜 X 埠頭から船が出る。 Oh, you already had amnesia at that 沖合 time. に停泊している大型客船と連行されるらしい。おいおいおい、まさかここはその大型客船の中だってのか。とにかくどうにかして子供たちのところへたどり着けねえもんかと。その時目に入ったのはいけるか。俺は指をかぎ爪のように折り曲げて網の目をがっしりと掴んだ。そしてざまめろ感じちゃうね。目の前にはぽっかりと開いたダクトへの入り口。
俺は額に吹き出した汗を拭って、早速その奥へと潜り込んでいった。なあ、その後はどうなったんだよ。 Can't remember. That's all I can remember. わからねえんだ。こっから先が。He's gonna remember at some 確か point. ダクトの先にあった扉を開いて、何人かの子供たちを見つけたはずなんだが、やっぱりダメだ。この先が全く思い出せねえ。そんな、そこにいた子供たちはどうなったんだよ。セブンが助け出したのか？ Don't leave me hanging now. かもしれないし、そうじゃないかもしれねえ。なんとなくだが、一人亡くなっちまったような気がする。女の子が。That's what Clover was getting to earlier, but she didn't get to finish the story. とにかくこのぐらいで勘弁してくれ。こっから先は本当に思い出せねえんだ。そうか。まあしょうがない。分かったことだけでもまとめてみるか。9年前に発生したどうやらその事件の黒幕はクレイドル製薬という製薬会社の人間のようで、彼らは子供たちをさらってこの船へと連れてきたらしい。目的は実験のため、人を意のままに操るための実験だとセブンは言った。その実験の被験者とされたのがさらわれた16人の子供たちで、その中には青い、ライト、ノナというと、まあこのくらいか。あとはセブンが刑事だということも判明したが、どのみちこれだけの情報じゃどうにもならないな。ノナリーゲームのこともゼロのことも相変わらず謎のままだし、連続不明事件から9年経った今、どうして俺たちが同じ船に拉致されてきたのかもわからない。というか、そもそも人を意のままに操るための実験ってなんだよ。そんなバカバカしい実験が本当に行われたっていうのか。このままじっとしててもしょうがないし、動くか。 Okay. We will learn more about this later. Okay, yeah, this is probably part of the puzzle, that drawer, but I can't remember exactly how it works. The one without the handle, isn't that the one that has a mirror on it? Oh yeah, we can probably use this mirror to reflect the light. Now I just gotta figure out where to reflect the light. Maybe if I go somewhere that's a little easier to shine light on. I get it. If I shine light on a mirror, a symbol appears. Left side has a sun and the right has a moon symbol. I'm gonna remember this. When I shine light on the mirror in the back, 4 and 7. So if I shine light on this mirror, then I get to see some numbers. I can see a 4 on the left and a 7 on the right. 4 and 7. Yes, sun equals 4 and moon equals 7. That's what it means. The towel. No? Isn't that what you're supposed to do? This thing is totally filled with water. Can't use a towel on it. No, hold on. This is the one I was on.
So it's trying to show water flowing from the river and gathering in the spring. What are you going on about? Maybe I ought to... Forget about the puzzle we already solved. We need to look for new ones. Okay. There's a bunch of tiles on the door that spell out emergence. Maybe it means we need to emerge out of here. This puzzle, I have a harder time remembering how you do it again. It's a blanket, yeah. What do you have to do with the blanket again? I've got the feeling this is relevant somehow. Now I can put on it. Huh? Doesn't matter how many times I put it, there's no flush. I kind of feel like an idiot. I wasted a bunch of time because I was determined to flush a toilet. Well, that one I think I couldn't pull earlier either. It probably made it so that someone would trigger it by accident if that's the case. Oh no, hold on. Yeah, you have to flush it a certain number of times. Yeah, the moon, it's 7 times. That's 7. Huh? Did you hear something? I heard a loud flushing noise. No, not that. The only thing you can manipulate in this room is that string. Chances are they made this puzzle so someone wouldn't trigger it by accident. Second, third pull, and then the fourth one. There it is again. It makes some kind of weird sound when I pull on that string. The same thing happened in the other room. That means, I don't know, don't you think it's a little suspicious that the other room gave us a hint to figure this one out? You're right, the room next door is just like this one, so that leaves the dark room. Maybe the drawer is unlocked now. Ah, there we go. Well, this drawer opens easily enough now. That's a third tile. Well, it says 14 if you look at it. 14 equals E. E? Like in the word emergence? Do you have to put those tiles on the word emergence? One, two, three. There's 4 E in there. Okay, well, it looks like we've investigated all the rooms. The only mystery left is that door. Alright, let's crack that mystery then. We've got 4 tiles, and there are a bunch of tiles that are the same size up on the wall here. So if we replace 4 of the tiles on the wall with the ones we've got, that should open the door. Yeah, okay, that's what it was then. Because the only information I had kept written down here is, that the sun equals 4 and that the moon equals 7. That's the only thing I kept written down. Not how to solve the thing. Hey, did you just hear something unlocked? Does that mean we've got it right? Yes, it looks like we did. The 14 hidden on the tile, if you convert that to hexadecimal, it's an E. Basically, the E's in emergence and the 14's from the tiles. So if we replace it, that gives up the answer. Do you really care why it worked? Let's just get out of here. Yes, let's go. Oops, I skipped it, apparently. I skipped the animation that says you found it, or something.
気味の悪い部屋ね。一刻も早く退散したいところだが、ま、だろうな。ロックがかかってるのね。ああ、いつもの通りだ。で、今度は一体何の部屋なの？部屋のど真ん中に椅子か。椅子って言っても座りたくはならないデザインね。椅子の足元はこれガラス張りか？向こう側は真っ暗で何も見えないな。このテーブルの布についてるのは地下？何なのよこれ。こんな道具で一体何を？あんまり考えたくもないな。とにかくやばい匂いがする部屋だってのはよくわかった。It's a torture chamber, what do you expect? Well, whatever happens now, I'm going towards an ending. 長いは無用だな。とっととこの部屋をやっつけて外に出よう。さあ。Torture room. Oh yeah, back. Well, that's an electric chair, right? A really creepy chair. The manacles make me think it was used to torture people. Well, we can't open these manacles without a key. There's some sort of weird symbol on him. What kind of symbol? Well, if I've got this right, I think it's the sun symbol. There's something on the screen. This device will conduct the experiment. Once the experiment has been completed, the door will unlock. First, adjust the switches to match the blocks in the sample above. Huh, I don't know what this thing is, but we gotta figure out this puzzle. It's right next to a torture chair. Whatever it is, I don't think it's good. Anyway, we just adjust the switches to match the blocks up on top right. You adjust the switches shown at the four corners of the screen, then press the check button. Junpei, we don't know what this thing does. You can always come back to it later. There are lots of other things you could do. I think that's it, isn't it? Error. Did I not write the solution correctly? Ah well. Whenever you turn on one of these switches, more blocks show up on the screen, so I think you gotta figure out which buttons you have to press in order to get this screen to match the diagram. Yeah, but it's hard to figure out what buttons does what. If you want to see how many blocks each switch has, just turn on one switch. When all of them are off, then there aren't any blocks, right? Then you can see how many each switch adds. Oh yeah, I get it. Yeah, right, but normally I have the right solution already written down. These levers have got to turn something on. Of course they would. All they can do is turn something on or off. What's important is what they turn on or off. Don't say the floor is going to suddenly open up. Red, yellow, do you think the colors mean something? No idea. I mean, red looks more dangerous, but other than that, the bottom of this one looks like it's covered in rust. I don't think it'll move at all. There are a bunch of buttons here with the letters A through F on them. Let's push some of them. So if I press it again, back you come. I guess these buttons switch something on or off when you push them. There are a ton of knobs here. Doesn't seem like any of them do anything though. Do you think it's broken? The needle on the gauge is at 0. It doesn't look like it's going to move. All of the dials are pointing in different directions. Maybe something will happen if we turn them. Ha! Shoot, they're all rusted. I guess turning them doesn't really do anything. What? There's a strange noise coming from the chair. It looks like it's been turned on. I guess the puzzle here was that the power had to be sent in a specific way. What's wrong, Junpei? What are you doing on the floor? Well, I thought maybe if I got down here I could see through the glass. It's not working though. You don't think it's just a large sheet of glass they put into an indentation?
I don't know, I mean, why would they do that? And the placement of the chair. You're not making sense, Junpei. What's your point? Well, I'm not sure, but don't you think there's something under the glass? These shackles are just leather straps. I don't think they actually lock. It said the door will unlock if we complete the experiment. So in other words, we aren't getting out of that door until we finish this experiment. Well, let's do that then. I thought there was a hole here, but I guess it's not. It's got a cover over it. You aren't gonna be able to get that off. It's bolted on. They're pretty good. Maybe there's something around here we can use to get that thing off of there. Can you see anything in there? If you can't see anything, I don't really think we need to bother with trying to open it. It's too dark to see anything. Huh? Did I see something shiny in there? Well, that's the door we came through. A wrench. Well, maybe we can undo this thing now. It looks like hexagonal bolts on it. Should be able to get those bolts off with this wrench we just found, though. Yeah, right. Sweet, it's open. The hole's too small. You can't see in. Well, you can't see in, but I think there's enough room to stick your arm in. Are you sure you want to do that? There could be something dangerous in there. Okay, I admit that scares me a little, but we need to see if there's anything useful in there. Alright, here we go, arm in the hole. Hey, I think I can feel something. It's small, cold, and hard. Doesn't feel like there's anything else in here. Alright, let's see what this thing is. The sun key. A key with the sun symbol on it. We should be able to open the other door with this. Yeah, but we gotta get out of this room before we can do that. And we're probably gonna need the sun key to do that. But none of the doors in this room have keyholes. I bet we gotta use it on something that's not a door. Oh, didn't they say that thing? The sun key should fit into the keyhole on these manacles. Alright, sun key, in you go. And yes, great, they're open. I don't think we're gonna need the sun key again in here, though. It just seems unlikely. Alright, sun key, you've done your job. Into my pocket with you. Well, they're open. What you gonna do now? Let's just look around some more. I got a feeling that something will happen. Right, we should try and figure out what the device over in the corner is for at any rate. I can see some oil or something down there at the base of the lever. Yeah, feels like it's got some movement to it. I should be able to pull this one. Alright, let's pull the lever. Is that water? What the hell? What's going on? Will you calm down? It's just water going somewhere. It sounds like it's underneath us. That means the floor. Oh! Junpei, look! What's she... Oh, damn! I can see through the glass now. EDBF. Well, that was the solution for the switches earlier, but I don't need that anymore. I've unlocked the manacles. We should probably try and figure out what the thing over in the corner does. But that's what that is, that thing. Can't get it to do anything. The needle on the cage is at 0. All the dials are rested. I don't think there's pointing means anything. Let's give it a shot. Nope, no dice. This thing isn't going anywhere. Oh, give me that. You just ain't man enough. Sure, pal, you give it a shot. Let's just see how much more of a man you are. Hey, you're going to break it. Man, that thing ain't going anywhere. Well, there's nothing else I can do with that machine in the corner, like as they say. Or is it that one they mean? Or do you think that the solution to that puzzle changes with every playthrough?
hint. Oh, that's what you have to. That's what you have to match. Okay. And that's the one. Okay. Okay, there we go. But I didn't want to press hint because I didn't want it to solve the puzzle for me, but adjustment is complete. Now proceeding to execution phase. To complete the experiment, data must be collected from the subject. Once preparation is finished, place subject in chair. Wow, I thought we solved the puzzle already. What does it mean by preparation? I don't know. I've got a bad feeling about this. I think this means one of us has got to sit in the chair. Well, Seven's never going to fit in that thing. It's either you or me, Junpei. Collecting data. I wonder if it's going to run electricity through the subject. There's a human head on the screen. Maybe it's gonna zap the brain with a little electricity. This really doesn't sound safe. Anyway, we've still got to prepare. We can talk about this after we figured out what it means by preparation, alright. What it wants us to prepare, so maybe we ought to ask it what we need to do. The restraining device is unlocked. Please seat subject and device. 誰かが座らないと動かなそうだな。こんなところでスリムな体が役に立つとは皮肉なものね。ヤシロ、本当にいいのか？俺が座ってお前が解いた方が。そうだぜ。もし失敗でもしたら。平気よ。たとえ落ちたとしてもサメはもう死んでるじゃない。だけど決断が鈍い男はかっこ悪いわよ。アドバイスはそこからでもできるわ。こんな部屋に長居したくないし、さっさとモニターの前につきなさい。ねえ、最後に一つだけ聞いてもらえる？最後とか言うなよ。演技でもね。いいから聞いて。もしも私の身に何かあったら、娘たちにこう伝えてほしいの。お母さんはあなたたちのことを愛してた。ずっと愛してるって。娘たち？お前、子供がいるのか？ええ、ちょうど純平君と同じぐらいの年齢かしら。双子でね、いろいろあって若い頃に産んだの。名前はノナと。待て、ノナ。青い、ライト、ノナ、実験の被験者となった子供たちの名前だ。何よ、突然大声上げたりして。おお、まさかとは思うが。ヤシロ、お前の本当の名字は柏原じゃねえよな。なんで知ってんのよ。おいおいおいおい、マジかよ。まさかヤシロがあの子の母親だったとは。あの子って何？まるで会ったことがあるような口ぶりじゃない。あるんだよ。だからあるんだ。お前の娘のうちの一人に会ったことが。いつ？今から9年前に。どこで？この船の中で。どうして？話せば長くなる。長くなったって構わないわ。聞かせて。一体何があったっていうの？分かったよ。話そう。俺はだったんだが、そしてだがその時、 Yeah, right. それからどうやらそこはまるで。 Yeah, he's just recounting the same thing he told me before. これが9年前俺が体験したことの全てだ。そんな、私が9年もの間探し求めていた情報、それを知ってる人間がこんなにも近くにいたなんて。探し求めていた？ええ、そうよ。娘たちは確かに9年前に行方不明になった。それから9日経って私のところに戻っては来たんだけど、でもその9日間に何があったのかは、精密検査の結果乱暴をされたわけじゃないってことだけは分かってた。それでも何か恐ろしいことを経験してきたことは確かで、だからこそ深く追求することはできなかったの。そんなことをしたら思い出させてしまうことになるでしょ。
そっとしておいてあげるしかなかったのよ。それから1ヶ月が経ち、2ヶ月が経ち、次第に娘たちはいつもの様子を取り戻していったわ。明るい笑顔を見せるようになって、冗談を言ったりおどけてみせたり、もうそうなってしまうとなおさら何も聞けなくて、いつしかその件について触れるのはタブーになってしまったの。だけどそれでも気になるじゃない、母親としては。だから私は独自に調査を始めることにしたのよ。その空白の9日間に何があったのか、それを突き止めるために。それで何か分かったのか？いいえ、何も。警察は捜査をしているふりをしながらほとんどまともに動いてくれなかったし。7 really? マスコミも You didn't do 16人の anything? 子供たちが戻ってきてからはまるでうやむやにするかのように事件については一切報道しなくなってしまって、多分どこかの組織から圧力がかかったんだと思うわ。クレイドル製薬の、いやそれよりももっと上にある組織からの圧力だろうな。クレイドル製薬か。何か心当たりが？いえ、その名前を聞いたのも今が初めてよ。ねえセブン、どうしてクレイドル製薬が事件に関与してるって分かったの？被害者の接点をたどれば容疑者につながる犯罪捜査の常識で。その接点っていうのは？行方不明になった子供たちには全員ある病院への通院歴があったんだよ。その病院の経営母体がクレイドル製薬のグループ企業でな。それでだ。病院？病院か。ああ、そういやその病院で聞き込みをしている間に何人もの子供たちから奇妙な証言が。というと？ガンツフェルト実験って知ってるか？ Gansfeld どうやら experiment. 子供たちは診療中にその実験をさせられたことがあったらしいんだ。カウンセリングと称して半ば強制的にな。教えてくれ。それは一体どんな実験なんだ？ああ、ガンツフェルト実験ってのはな、ガンツフェルト実験ってのはこんな内容だ。まず被験者 Q と A をそれぞれ遠く離れた別々の部屋に隔離する。次に Q に対してある映像を見せ、それを思念によって A に送るよう要請する。一方その頃 A はゆったりとしたリクライニングシートに座らされ、視界を覆うように目隠しをされている。そうして全ての感覚が遮断された状態で A は Q がどんな映像を見ているのかを当てるんだ。あ、それなら知ってるわ。確か有名なテレパシーの実験よね。テレパシー？それって Again with この telepathy. 船で行われた実験と何か関係があるんじゃないのか？人を意のままに操る実験ってやつね。そうだ。テレパシーなんてそんな荒唐無稽な現象が実在するかどうかはわからない。だがクレイドル製薬の連中はそれを信じてたのかも。もしも仮にそうだとしても、今俺たちが巻き込まれている状況とどういう関係があるのかがわからねえな。ノナリーゲームゼロ。俺たちが拉致されてきた理由、それとテレパシーと一体どんなつながりがあるっていうんだ。自分から話を振っといてなんだが全くわけがわからねえ。何も関係がないとは思えないんだが。被験者の設置が認識できません。1分後、電力の強制遮断を行います。なお、復旧には1時間のインターバルを要します。実験を開始する場合は、速やかに被験者のセットを完了してください。That speaker voice sounds like the speaker voice in the sequel. おいお Actually. い、やばいんじゃねえか。だな。分かったわよ。座ればいいんでしょ。座れ。いや別にそういう意味で言ったわけじゃ。いいからさっさと動く。純平君、頼んだわよ。ああ、分かった。ヤシロ、おかしなことがあったらすぐに言ってくれよ。
心配性ね。男をあげないと紫に愛想つかされるわよ。ヤシロ、やってやるさ。No, okay, that's not it. Okay. Experiment as concluded. The door will now unlock. You can hear the door unlocking, and now we've got a new message. Release subject from restraining device. Lotus, are you alright? Yes, I am. I'm glad nothing bad happened, but I do think my life just got a little shorter. Hold on, I'll get you out right away. Shouldn't take long for Seven and me to get her out of there. Let's get out of here now. Being a guinea pig is not for me. Damn straight. I don't ever want to see this thing again. Alrighty then. 通路が奥に伸びてるな。でも扉一つ見当たらないわよ。Okay, so here we are. Close to the end, to another one of the endings. 道なりに進むしかねえか。だな。行こう。エレベーターか。ちょうどいい。こいつに乗って C デッキまで行こう。行きましょう。目的地はすぐに決まっている。大階段の裏手にある一枚の扉。あの扉の鍵穴には太陽のマークが刻まれていた。そして今、俺のポケットの中にはさっきの部屋で手に入れたこれを使えば。行くぞ。おう。なんてことだ。一体何があったっていうんだ。四つはダメだ。死んでる。おい、何すんだよ。鍵よ、太陽の鍵を貸して。どうして？決まってるでしょ。犯人が戻ってくる前に逃げるのよ。Who was on the floor there? I saw Clover, I saw Ace, Santa. So there's June. Where's June? Or Akane? Nah, it can't be. 嘘だろう。さあ、行くわよ。これでなんで。どうしたんだ。手応えがないのよ。会場の手応えが。そんな鍵が合わないっていうのか。わからないけど。開いた。It was already open? どういうことも何も。鍵は開いてたってことよ。なぜ。知らないわよ、そんなの。とにかく先に進んでみましょう。なんだよこの扉は。ノブも取っ手もスイッチもレバーもカードリーダーも鍵穴さえついてないぞ。一体どうやって開けって言うんだ。仕方ねえ。引き返すしかねえか。嫌よ。
殺人鬼のいるところになんて戻りたくないわ。だが他に開きそうなドアは見当たらねえしな。Well, it was open. 嘘。開いた。自動ドアだったってこと？おい、なんだか嫌な予感がするぜ。鍵が開いてたり自動ドアだったりよ。こんなこと今までにはなかったじゃねえか。嫌な予感だって。これ以上嫌なことなんてあってたまるかよ。くそ。おい、順平。そうだよ、これ以上なんてあるはずが。そんな嘘だろ、嘘だろ。こんな現実はありえない、ありえない、ありえない。夢なら早く覚めてくれ。誰か嘘だと言ってくれ。幻覚を見ているだけだと言ってくれ。そうだ、そうだよ。こんなものは嘘に決まってる。幻だ、幻想だ、夢だ、虚構だ。What's that? Sorry. Chill, it's not just a game. An illusion or something, or a dream. It's made up. しっかりしろ。あかね、俊平君。あかね。違う、こんなに。一体何があったっていうの。どうしてこんなことに。俊平君、ごめんね。私もうダメなの。何言ってるんだ。絶対に死なせるもんか。必ず助けてやる。ありがとう、俊平君。今まで本当に。I guess it's their own way of translating like her more intimate name or something like that. How can you take this scene seriously when the sub says Canny? Oh, sorry. もう一度本当にバカ野郎。一度どころか二度でも三度でも何回だって会ってやるよ。だから頼む、しっかりしてくれ。あかる。とにかくなんだ。どうすればいいんだよ。It's again one of those moments that would make me drop this game. It's one of the bad endings. It's not the one you're supposed to go for. なんだ。潜水艇、どうしてこんなところにそんなものが。そうだ。待ってろ、すぐそこに潜水艇があるんだ。動くかどうか見てくるから。行かないでください。お願いだからそばにいて。最後ぐらい俊平君のそばにいさせてほしいんです。 Talking about the cheesy cliche romance? I suppose so, yeah. 俊平君知ってました。私俊平君のこと小学校の頃からずっと。 Yes, it is cliche, yeah. There, she said it. How we hung out a lot when we were kids. 行ったりお祭り行ったり雪の積もった校庭で雪合戦したりとか、みんなかけがえのない音の瞬間も私にとっては本当はもっともっといろんなとこ行きたかったんですけど、でも
なことないさ、あかり。さっき言っただろ。何回だって会ってやるって。I'm gonna put it on automatic because I can never figure out when their sentence is over. 本当だ。よかった。俊平、私なんだか眠くなってきちゃいました。ダメだ、あかね。寝ちゃダメだ。ありがとう、俊平。本当にありがとう。あかね。あかね。あかね。Well, you'll know if she's really dead if the bracelet comes off. Time passed. Junpei wept, curled around Kenny's body. Yeah, hold on. I don't want it to be on automatic anymore, otherwise I won't have enough time to read. He cried and cried until he had no tears left. When the last tear fell, Junpei was no more. His body remained with only as an empty shell. Somewhere he heard a bell ring. It was the clock at the central staircase. It rang 5 times, then faded. 1 hour left. Quietly, gently, softly, he set Kenny down on the floor. Slowly, Junpei stood. Only then did he realize that Seven and Lotus had not followed him. Where had they gone? Slowly, he looked around the room. There was nothing. No sign that they had ever been there. It felt as though every part of Junpei's body was made of lead. Slowly, he made his way to the door he'd come through. As he approached it, it opened, sliding apart with a sound like grinding stone. Junpei passed through the gate and into the hallway. His heart rattled in his chest, an empty, lifeless thing. It had been so utterly broken that there was nothing left to feel. When he saw their bodies, he simply stared. It was a lake, a sea of blood. 2 bodies lay in it. There was no need to check, there was no breath left in them. His eyes lit on Lotus's wrist. Her bracelet, it was gone. He stared, it meant nothing to him. He didn't care anymore, he couldn't care anymore. Sorry, what's that? Hold on. Oh, never mind. Part of him knew the lump of lead in his chest had once been a heart. He couldn't quite remember what it had been for. Tears poured from his eyes in great streams. He wasn't sure why. He gave up trying to make them stop. He turned around, the door opened again, and slowly, numbly, he walked through. He kept walking. Why stop? An object set in motion, simple inertia carried him forward. Eventually, he found himself in front of the submarine. His arm reached for the hatch. And then he was floating in water. His eyes stared down into it. He couldn't see the bottom. His back was hot. Dimly, he felt the blade of a knife in it. Who? One dead body lay behind door number 5, the body of the nymph man. Another lay in the shower room, the body of Snake. At the central staircase were 3 more, Ace, Santa, and Clover. Just outside the door were 2 corpses, those of Seven and Lotus. And in this very room lay the body that had once been Kenny. And now, Junpei would join them. Who then had killed them all? Who? Junpei let out one last breath. Faintly, he felt the bubbles creep up the side of his face. His consciousness faded quickly, dissolving away into the cold, gentle lapping of the water. Bad ending.
Music in this game is great though. Has a lot of atmosphere. I have to wait for it to be over because it's gonna save the fact that I got that ending. I can't skip it, can I? Yeah, I have to wait for it to be over automatically. Keith Aram. I've seen that name over and over again. Not just here. The end. Or is it? Alright, let me save. Yes, please. Alright, that was the submarine ending, so to speak. Alright, and now I have to pick another point to go back to. But I'm not gonna be able to. Not gonna have enough time to do everything. I just want to set things in motion for next time. That one here is door number 6, I guess, because I haven't been through door number 6, and I haven't been through door number 3 either. So at this point in the story, I've already been through both these doors. So it comes to the point where Snake is missing. We don't know where he is, and then Ace sacrificed himself, so to speak, by putting himself to sleep. And so I have to rush to the point where they offer you to pick which door you want to go through. No. Hold on, I made a goof there. I shouldn't click in the middle of the screen, otherwise I'm gonna end up making the wrong choice. 俺は3の扉に入ろうと思う。ダメだ。それはなんでだよ。不可能だからだ。Because it's impossible, he 3対3で says. 分かれた時にどちらかのチームが3の扉に入ることはできないんだ。どうして？ここにいる6人のバングルナンバーは3、4、5、6、7、8。3人で3の扉に入るためには3、4、5か6、7、8で組むしかない。Well, I guess I'm going with that one then, right? この2通りしかありえないんだ。だが2つのチームが同時に1箇所に入ることはできないから。なるほど。どっちかのチームは取り残されることに。そういうことだ。7や8の扉ならそういうことにはならないのか。I still want to go through door number 3 though. 取り得る手段は3つある。プラン A、3、5、8で7に入り。That's the door where Snake is dead, by the way. Well, Snake, the unknown body that we think is Snake. 4、5、7で7に入り。3、6、8で8に入る方法。プラン C、3、6、7で7に入り。4、5、8で8に入る方法。以上の3通りだ。これ以外の選択肢はない。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな。ってことはどの組み合わせでも、つまり6人が揃ってこの先へと進むということは。考え事は終わったか。さあ、というわけだから
もう一度考え直してくれ。選択肢は2つだ。3は絶対に選べない。Oh, yes, I can. 3を選べば取り残されたやつが確実。さあ、7か8か。 After thinking it over, his conclusion was, take the risk and choose door 3. 悪いなサンタ。それでも俺は3の扉を選ばせてもらうよ。バカな、頭おかしいんじゃないのかお前。どうしてそこまでして3の扉にこだわるんだよ。俺はただ3の扉が気になるんだ。どうして？理由になってねえだろうが。理由ならある。ちゃんと説明してやるよ。ついてきてくれ。気になるのはこのレッドなんだ。セブン、悪いがちょっと認証してもらえないかな。あ？なんでだよ。いいから頼むよ。これでいいか？なあ、ありがとう。これでレッドには7の数値が2。次は紫だ。同じようにレッドに触れてくれ。He's gonna go through the door with well, 7, that's 7. Her number is 6, and his is 5. Wait, that doesn't make any sense. 5? 5 plus 6, that's 11, plus 7, that's 18. He'd need Santa then to go along. 俊平君、一体何を確かめようとしてるんですか？ああ、実はな、もしかしたら別の脱出方法が見つかるかもしれないんだ。なんだって？本当に？さあ、だから紫。わかりました。さて、あと認証を行ってないのはサンタと、それから四つ葉とヤシロだな。だから何なの？わからないのか？この状況が何を意味するのか。四つ葉とヤシロのバングルナンバーを足すといくつになる？12。その数字根は3。サンタと同じだな。ところでヤシロ、今レッドに入力されている数値はいくつだと思う？7足す6足す5。その通り。ではそれに3を足した時の数字根は3だわ。そういうことだ。おいちょっと待て。お前は一体何を企んでる？別に何も。時？均衡が崩れる時だよ。サンタかヤシロと四つ葉のペアか、どちらかが動けばもう片方も動かざるを得なくなる。その時を。てめえ変にかけやがったな。He tricked them. さっき言ってたことは全部デタラメだったってことか。デタラメじゃない。これが俺の考えた別の脱出方法だ。一体何のためにこんなことを？俊平君、まさかお前紫と同じ扉に入るために、ただそれだけのためにこんなことを？さあ、動くのはどっちだ？サンタか、それともヤシロと四つ葉のペアか。Who wants to get left behind? 行くわよ、四つ葉。待って、ダメ。正気じゃねえ。こんなのは絶対に間違ってる。ああ、そうだな。でもLet's go. 行くぞ。汚ねえぞ順平。こんなやり方はフェアじゃねえ。分かってんのかおい。お前はあの二人を。うるせえ、ガタガタ言ってんじゃねえよ。そんなことよりも早くデッドを探せ。あと一分もねえぞ。グズグズすんな、急げ。くそ、覚えとけよこの野郎。どこだ、どこにあんだよ。あそこだ、きっとあの扉の向こうだ。あ、真っ暗だ。何も見えねえな。
いや、あれはあったぞ。デッドだ。なんだ、足の裏になんかぬるっとした感触が。おい、何やってんだ。いや、今なんか。いいからさっさと行け。急げ、早くデッドへ。あれか。止まったぜ。何度やっても慣れないな、こればっかりは。それにしても一体何なんだこの匂いはよ。もう我慢できねえ。吐きそうだぜ。確かにこいつはきつい。とにかく明かりをつけてみよう。スイッチはJust a sound when you know what it is they're walking on in. おい、こいつは爆死だな。あの9番の男と同じだ。バングルの起爆送信機が作動して体内の小型爆弾が炸裂したんだろう。ひどい。全身めちゃくちゃだ。左腕なんて骨が。開放骨折を起こしてるな。それよりひどいのは顔だ。ああ、ひどいありさまだ。だけどこの服はニルスかってことだ。どうしてこんなこと。いいよせ、落ち着け。おい、紫。紫、落ち着け紫。頼む、落ち着いてくれ。大丈夫だ、大丈夫だ紫。いや、茜、俺がそばについてるから。ありがとうございます。落ち着いたか。はい、だけどもうちょっともうちょっとだけ。これ純平君の体とってもあったかいから。 Alright, are you two done now? 俺も行くか。 And this is where I'm gonna leave you guys hanging until tomorrow because I have to stop streaming. It is time. Unfortunately, I will be back tomorrow in the afternoon around the same time as today. So I'm gonna save right here. Okay, well, hope you enjoyed, and then I'll be back tomorrow in the afternoon then. I probably still won't be done yet with the game by tomorrow. I mean, I don't really have to go through the escape room sequences anymore, so I think that's not gonna take the most time, but collecting hints and everything through every possible path, that might take a while. Especially if I have to remember it. But anyway, well, I'll be back tomorrow then. I'm trying to look here. Yeah, why does it pick that one, by the way? Does it keep the last choice I selected? Ah well, I'll figure this out tomorrow anyway.
because I'm not entirely sure what I have to do to get absolutely all the different hints. I'll try to have that figured out by tomorrow afternoon anyway. But thanks for watching. I'll be seeing you guys tomorrow then. See ya!